Skyline, the events hub. We organize a wedding planner, bridal makeup, theme decoration, special entry, theme lighting, venue selection, corporate events, guest management, artist program, photography and videography, balloon decoration, sound DJ, Sangeet program.
అవునా ఇది నేను టెటర్ సైజ్ స్క్రీన్ ఓకే ఓకే ఈ ల్యాప్టాప్ ఏమో చిన్న కనిపిస్తుంది అదే డెస్క్టాప్ కనెక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు పెద్దగా డైలీ వాడలేదు ఇప్పుడు ఒక స్క్రీన్ వస్తుంది ఆ కర్టెన్స్ క్లోజ్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ నేను ఒక మాట చెప్తాను మీకు అడిగినట్టు నవీన పెట్టి మన దగ్గర ఎవరెవరు మేడం రాలేదు ఓకే మంచిగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ పిల్లలు ఓకే మాది నేను ఏపీ చదివాను కాలేజ్ లక్ష్మీపురం కాలేజ్ విజయవాడలో కాలేజ్ కొద్దిగానే నేను కూడా ప్రిపేర్ అయ్యాను సరోజ మేడం ఏపీ బాగా చదువుతున్నాను శారదా మేడం కూడా అవుతుంది ఈ నలుగురు అవ్వాలా రాసిన వాళ్ళు లక్ష్మీ గారు రాదు అందరూ రాస్తారు అందరూ ఉన్నారుగా ఇప్పుడు
విక్కీ మాకు లెక్కన అవసరం లేదు, మీకు సోషల్ అవసరం లేదు. కొంచెం డెప్త్ వెళ్తుంది దాని మీద ఇప్పుడు మాడిన చదవాలి, బయాలజీ చదవాలి. బయాలజీ కొన్ని పదాలు బయాలజీ అనేది నాకంటే తెలుగులో చేశాను, బయాలజీ. అవును, దాని నుంచే ఇచ్చావు విక్కీ ల్యాప్టాప్. తీసుకున్న జీతం మనకు అందరికి ఎక్కువ క్వాలిఫైడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి కదా, సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఒకటి సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ రకాల సిలబస్ క్వాలిఫైడ్ మార్క్స్ సర్టిఫికేట్ క్యాస్ట్ ప్రకారం నాకు తీసుకున్న జీతం నేను అన్న 2 రోజులు డిస్కషన్ వచ్చిన మార్కులు బట్టి జీతాలు ఇబ్బంది. క్వాలిఫైడ్ మార్క్స్ మార్చినప్పుడు వచ్చిన మార్కులు బట్టి జీతాలు ఇవ్వండి. నాకు పోటీ పెడతాను 90 మార్కులు బట్టి జీతం అంటే 190 పోటీ. రావట్లేదండి సరికి చెక్ చేయడానికి ఎవరు లేరు టీ తాగడానికి. ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది, మధ్యాహ్నం నుంచి ఫ్రీ అవుతాను. మన వరలక్ష్మి గారే ఇన్ఛార్జ్.
फोटो कार्नर है डाउन आया दिखा डाउन ऑप्शन ನೋಡೋದು ಟೈಮ್ ಹಾಂ ಏರಿಗುನಿ ವೆಂಟಿಲೇಟ್ करतो ऑर्डर होता व्हाट्सएप जातो हे सेव ॲज डाउनलोड सिंबल दिला राईट साईड ऑर्डर सेव ॲज जातो व्हाट्सअप होता इधे वो सिलेक्ट मैंने लाइन हेडर लाइन फ्रेंड साइज सर ओके जाओ वो तो उद्योग साइड ले लेता उनसा ये कौन गूगल है मार क्लिक करो सर्चिंग मार व्हाट्सअप कर सर्चिंग में मारो एनी टाइप जेपीजी फॉरवर्ड करना था అంటే అంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు అట్లా నాకు లైవ్ అవసరం లేదండి ఫోటోస్ వీడియోస్ చాలు లైవ్కి సక్సెస్ అంటే యూట్యూబ్లో పెట్టారని చెప్పారు పెట్టారా ఎలా నడుస్తుంది అంటే మూవీ చేసి మళ్ళీ కలెక్టర్ షూట్ మళ్ళీ ఉంటుంది కదా అప్పుడు మళ్ళీ राइट साइड डाउनलोड ऑप्शन लगा स्क्रॉल करें डाउनलोड ऑप्शन डाउनलोड कर एक डाउनलोड सा डीजे देते So I request everyone to kindly cooperate. So in this the next 3 days, will start exactly. So what is this invention and innovation, discovery? What is this entrepreneurship? Design thinking and training. So what are the different aspects? Design thinking aspects of that. So empathy and literacy, prototyping and literacy, testing and literacy. So
సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో డిజైన్ థింకింగ్ దాని తర్వాత ప్రోటోటైప్ దాని గురించి నేర్చుకుంటాం. అసలు ఏంటి ప్రోటోటైప్, ఎలా ప్రోటోటైప్ చేయాలి అని చెప్పేసి. అండ్ ఆల్సో కొంచెం టెక్నాలజీ రెడీనెస్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ అసలు ఇంకేం ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, ఏం చేయలేదు, బేసిక్ స్టేజ్లో ఉన్నాను. సో దాని TRL 0 అని చెప్తాం, దాని TRL 1, TRL 2 అంటాం. సో ఇది టెక్నాలజీ రెడీనెస్ లెవెల్ ఏంటి. సపోజ్ మనం ఎవరైనా ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మీరు TRL లెవెల్ ఎంత చెప్తారు. సో వేరే సో వాట్ ఈస్ యువర్ టెక్నాలజీ రెడీనెస్ లెవెల్. సో ఇక్కడ ప్రతి దానికి మనం టెస్టింగ్ ఫేజ్లో ఉంటే దానికి TRL నెంబర్ ఇస్తారు. సో ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉంటే TRL నెంబర్ ఇస్తారు. కమర్షియలైజేషన్ చేస్తే ఒక TRL నెంబర్ ఉంటుంది. సో అది కూడా ఒకసారి మనం చూస్తాం. అండ్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఒక దాని తర్వాత నెక్స్ట్ B2G బిజినెస్ టు గవర్నమెంట్ అని వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. దెన్ పిచ్చింగ్ అండ్ రిక్వెస్ట్ అంటారు. యూజువల్లీ మనం వాడడం అంటే సెమినార్ ప్రజెంటేషన్ వాడి చెప్తాం. సో కమింగ్ స్టార్ట్అప్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి పిచ్ వాడి చెప్తారు. స్టార్ట్అప్ పిచ్ మీరు ప్రజెంట్ చేయండి అంటారు, పిచ్ చేయని మాట్లాడతారు. అది సేమ్ సెమినార్ ప్రజెంటేషన్. బట్ మనం జనరల్గా సెమినార్ కానీ ప్రజెంటేషన్ కానీ దాంట్లో ఏం చూస్తామంటే సో ఫార్మాట్ ఉంటుంది. మన ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్ రాస్తే ఏమని యాప్లికేషన్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో దాని ప్రకారం మెథడాలజీ రిజల్ట్స్ ఏంటి, సో ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ రిజల్ట్స్ ఏమొస్తాయి, కంపారిజన్ చెప్పేసి రిఫరెన్సెస్ పెడతాం. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి. సో బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్లో ఎవరైనా ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి ఫీచర్స్ దాంట్లో ఉండాలి. సో అది దీని కైండ్ ఆఫ్ మోడల్ చెప్పేసి ఉంటుంది. సో వీ విల్ లుక్ ఇంటు దట్ ఆల్సో. And so the important thing consumer or customer, so consumer ki customer ki different ఏంటి, సో ఈ కన్స్యూమర్ పర్సనల్ నేర్చుకుంటా. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ లాస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో డ్రాయింగ్ షీట్స్ ఉంటాయి. సో మేబీ ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి మీరు టీమ్ అప్ అవ్వచ్చు. సో మీరు రౌండ్ టేబుల్ కూర్చున్నారు. సో 4 members, 3 members, 5 members, ఒక టీమ్ మెంబర్స్. ఈ 3 days సో మనం ఎట్లా చేసుకోవాలంటే సో నేను స్టార్ట్ పెట్టుకున్నాను కోసం మా ఆలోచనలో రావాలన్నమాట. టీచర్ అని కాకుండా స్టార్ట్ పెడుతున్నాను నేను ఎక్కడ అవుతాను. నేను కంపెనీ అంటే మీరు కొంతమందికి ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉంటుంది, ఆల్రెడీ కొంతమందికి డ్రీమ్ ఉంటుంది. సో అన్నిలో కొంచెం 3 days దాంట్లో వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. సో నేను స్టార్ట్అప్ నేను కంపెనీ పెడుతున్నాను. సో నేను ఒకటి జొమాటో లాంటి పెడుతున్నాను, లేదంటే సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెడుతున్నాను, ఏదో కంపెనీ పెడుతున్నాము. సో దాన్ని నేను 3 days అనేది దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొదలు గ్యాదర్ చేసుకున్నాం. సో అలా ఉంటే యూ కెన్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఇఫ్ యూ అస్యూమ్ ఆల్వేస్ సో టు బి ద సో upcoming startup personalities or entrepreneurs, so we need to assume ourselves in that particular so aspect in the next 3 days. And then Chandra, so already teachers, so we are well experienced and also very qualified. And so government teachers also we are selected to separate procedure and medicine. So the best people will be government schools. Mali are best government schools, not of PhD schools and best government schools private. So 3 days are sufficient to learn all these things. 1 year student, then we can also carry forward to grow our students also. Right now, if they want to first starting, so session over కొన్ని 5 statements రాస్తారు, 5 lines రాస్తారు. సో ఫస్ట్ లైన్ ఏమంటే థింకింగ్ /డీప్ /ప్రాబ్లమ్స్ /రిక్వైర్స్ /రియల్ /డిజైన్ అని చెప్పేసి ఒక లైన్ ఉంది. ఆ 5 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, జనరల్ స్టేట్మెంట్స్. వర్డ్స్ జనరల్ చేశారు, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అట్లా జనరల్ అయ్యింది. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే సో రీఅరేంజ్ ప్రాపర్లీ ఆ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, సో ఆ లైన్ ఏదైతే ఉందో, సో ఆ లైన్ ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేసి చెప్పండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో గ్రూప్ యాక్సెస్ ఉంది, ఒకసారి ఫోటో తీస్తాను. సో మార్నింగ్ హాఫ్ సో ఆ ఫోటోస్ సైడ్ ఫోటోస్ నేను గ్రూప్లో పెడతా ఉంటాను, ఇంటరాక్షన్స్ రిక్వైర్.
అప్పుడప్పుడు So the first one which is the first line and thinking slash deep problems requires real design. Thinking deep problems ఎవరైతే గ్రూప్లో ఉన్నారో real ఆ నెంబర్ ఇచ్చేసేవాళ్ళు So now next first line deep. So anyone able that the answer here in the mic is yours. Real problems require deep thinking. Yes, sir, perfect. The real problems require so deep thinking. So real design problems require. Sir, next one will be. So next I will do some of that. So in values of me, so right answer, wrong answer, in value so second one. So I was from students where they practice doing. When you practice by doing. Learning by doing, sir. Learning by doing also an ABITW. So Jesus. So observation is very important. Mali option చెప్తారా? Good innovators observe problems before they solve them. Yes, so observation is always important. So observation అనేది చాలా important. మనకి కావచ్చు, పిల్లలకి కావచ్చు, anyone. So observation is very important. So people solving. So this is what? So real design thinking requires deep problems. So problems are very important. First and solution important kaadu. First problem identification is very important. So మనం startup కావచ్చు, entrepreneurship కావచ్చు. So technical first important thing. So మనం కొంచెం long sustain అవ్వాలి, ఒక 10 years profits రావాలి, revenue generate అవ్వాలి. Solution important. నాకు చాలా బాగా coding వచ్చాను, నాకు చాలా బాగా business చేయవచ్చు. నేను business మార్కెట్లో పెట్టేస్తాను, ఎవరు purchase చేస్తారు, అలాంటి ఎవరు purchase చేయరు. So first ఏమంటే problem మనం సాల్వ్ చేసే డిమాండ్ ఉంది. సో అప్పుడు మాత్రం వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు పోయినా స్టూడెంట్స్ ప్రాక్టీస్ మీ ఇంకా చాలా బాగా తెలుసు. సో ఎక్స్పీరియన్స్ కంపేర్డ్ టు వర్స్. సో everyone knows students learn better when they
practice by doing. Curiosity always drives deeper learning. So curiosity ఉండాలి. సో నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, క్వశ్చన్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. సో ఈ క్యూరియాసిటీ సార్ ఏమవుతుందంటే పిల్లలు ఉన్నారు. సో నాకు అబ్బాయి 5 years అబ్బాయి. సో వాళ్ళ క్యూరియాసిటీ చాలా ఉంటుంది, వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు. సో దానికి అటువంటి ఏంటి అని అడుగుతాడు. సో ఆఫ్టర్నూన్ స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు ఇక్కడ. సో మార్నింగ్ మ్యాక్సిమం జూమ్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో ప్లీజ్ సో క్యూరియాసిటీ at the age of 5, 6, 7, 8, 9, 10. సో ఫస్ట్ క్యూరియాసిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉంటారు. మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సమ్ టైమ్స్ పేరెంట్స్ మనం ఫ్రస్ట్రేషన్ అవుతూ ఉంటాము. సో టీచర్ టీచర్ సో ద ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. సమ్ టైమ్స్ అక్కడ ఫ్రస్ట్రేషన్ అవుతూ ఉంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఎంతో కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్ అయిపోయి వాళ్ళకి ఆన్సర్స్ చెప్పలేదు ఏమవుతుంది, క్యూరియాసిటీ మెల్లమెల్లగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. క్యూరియాసిటీ మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతూ ఉంటాం. అది ఎంతవరకు తగ్గిపోతుందంటే at some point of time when we enter into higher education, డిగ్రీ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు 18 years 19 years వచ్చినప్పుడు క్యూరియాసిటీ ఏముంది, క్వశ్చన్ చేయాలి, తెలుసుకోవాలి ఏముంది. సో కాన్సెప్ట్ చెప్పేస్తే ఇలానే ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి. బట్ క్యూరియాసిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో క్యూరియాసిటీ సో ఉంటేనే సంథింగ్ వెళ్ళాలి. సో స్మాల్ స్టెప్స్ సమ్టైమ్స్ క్రియేట్ big change. Small steps sometimes create big change. So the example for this is, so the adult incubation or adult tinkering labs or adult incubation labs. So it is good to example. So చాలా మంది last I have been to practical sessions వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అది ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. బట్ స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ యూజ్ చేస్తున్నారు బాగా చెప్తా ఉన్నారు. నెక్స్ట్ గుడ్ ఇన్నోవేటర్స్ అబ్జర్వ్ బిఫోర్ దే సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసే ముందు దాని ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చే ముందు అబ్జర్వేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అబ్జర్వేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్ ఎక్సర్సైజ్ పర్పసెస్ వాళ్ళ మొబైల్ అది మన మొబైల్ గ్రూప్ లేదు కదా. సార్ మొబైల్ అది మనకి యాక్సెస్ లేదు కదా. టీచర్స్ అందరూ ఉన్న వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉంది. ఆ గ్రూప్లో ఈ ఫోటో తీసి పెట్టాలి. extraction is one similar platform. సో సెకండ్ దాని ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్, ఛాలెంజ్, కన్స్ట్రెయిన్, కన్క్లూజన్. ప్రాబ్లమ్, ఛాలెంజ్, కన్స్ట్రెయిన్, కన్క్లూజన్. రైట్. సో ఇది కన్క్లూజన్. సో కన్క్లూజన్. సో దాన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నారు. సో ప్రాబ్లమ్ అన్నా, ఛాలెంజ్ అన్నా, కన్స్ట్రెయిన్ అన్నా అన్ని రిలేటెడ్ టు సమ్వర్ రిలేటెడ్ టు ప్రాబ్లమ్. బట్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రోటోటైప్, మోడల్, మాకప్, బ్లూప్రింట్. విచ్ వన్ ఇస్ prototype, model, mock-up, blueprint. Prototype, model, mock-up, somewhere అన్ని prototype related sir. So blueprint అంటే exact drawing draw చేసి చేస్తాం. సో అది కూడా ఇది blueprint. So prototype అంటే ఇది మళ్ళీ prototype కావచ్చు, model అని కూడా అంటాము. Mock-up is also one of the kind of prototype అన్ని కూడా. సో మనం చూస్తాం. సో వాట్ ఆర్ దీస్ థింగ్స్ అని చెప్పేసి. బట్ blueprint అంటే exactly మనం తీసుకొని సో బ్లూప్రింట్ సో డ్రాయింగ్ అవన్నీ ఉంటుంది. సో అదే బ్లూప్రింట్. వన్ మార్కెట్, డిమాండ్, సెగ్మెంట్, ఆడియన్స్. అటు పెట్టి తిట్టి మరి సార్ ఎట్లా వస్తారు, ఎట్లా తీసేస్తాం. వచ్చారు సో బయటికి వెళ్ళి iterate, refine,
improve, finalize. So iteration మళ్ళీ రిఫైన్మెంట్ అంటే మళ్ళీ ఒకసారి లూప్ రిపీట్ అవ్వడం. సో improvisation is also same. So finalize. Okay, claps. So this will do it that. So అందరికీ ఒకసారి క్లాస్. So let us మనం క్లాస్ కొట్టుకుందాం. So we are doing good. సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకే అసైన్మెంట్. సో మీకే అసైన్మెంట్, మీకే ఆన్సర్ మళ్ళీ కూడా. సో ఇక్కడ ఒక 9 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సార్. 9 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కాఫీ మగ్, ఫస్ట్ వన్ కాఫీ మగ్. సెకండ్ వన్ కిచెన్ స్పాంజ్, క్లీనింగ్ యూజ్ చేసే కిచెన్ స్పాంజ్. వాటర్ బాటిల్, కటింగ్ బోర్డ్, వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ కట్ చేస్తాము. సో కిచెన్లో కటింగ్ బోర్డ్. ట్రాష్ క్యాన్, డస్ట్బిన్. లాండ్రీ బాస్కెట్, డోర్ మ్యాట్, అలారం క్లాక్, ప్లాంట్ పాట్. వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా. సో ద లాస్ట్ కాఫీ మగ్, కిచెన్ స్పాంజ్, వాటర్ బాటిల్, కటింగ్ బోర్డ్, ట్రాష్ క్యాన్, లాండ్రీ బాస్కెట్, డోర్ మ్యాట్, అలారం క్లాక్, ప్లాంట్ పాట్. సార్ నేనేం అడుగుతున్నా అంటే సార్, సో ఇవన్నీ కూడా మనం డైలీ లైఫ్లో చూసాము, యూజ్ చేసాము. యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది, కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ వస్తుంది. ఏంటిది ఇలా ఉంది, దీన్ని ఏమన్నా మనం చేంజ్ చేస్తే బెటర్ కదా, ఇది ఇలా కాదు, ఇలా ఉంటే మంచిది కదా అని చెప్పేసి ఎలా అనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే మీరు కూడా అదే విధంగా ఆలోచించేసి, సార్ నాకు కాఫీ మగ్ మీద ఇది ప్రాబ్లం ఉంది, సో ఇలా చేంజ్ చేస్తే బెటర్ కదా అని చెప్పేసి ఆలోచించండి. కాఫీ మగ్ని కొంచెం ఇలా ఈ ప్రాబ్లం నేను ఫేస్ చేస్తున్నా కాఫీ మగ్లో మీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో కాఫీ చల్లగా ఉందా లేదా వేడిగా ఉందా అని చెప్పేసి తెలియట్లేదని చెప్పేసి నేనేమంటా అంటే టెంపరేచర్ చూస్తే బెటర్ కదా అని చెప్పేస్తాను. టెంపరేచర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా నెంబర్ పెట్టాల్సిన అవసరంలో వేడిగా ఉంటే చిన్న రెడ్ కలర్ ఇండికేషన్ రావాలి, చల్లగా అయిపోయింది అనుకుంటే గ్రీన్ కలర్ ఇండికేషన్ రావాలి. ఇది పెట్టే కొంచెం బెటర్ కదా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. సో ఇదే విధంగా సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్సో సో టు లుక్ ఇన్ టు దోస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్స్. ఐటమ్స్ ఒకసారి చూడండి. డెఫినెట్గా ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏదో ఒక ఐటమ్ మీద ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చే ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. Now, just now, our chief guest, district collector, has arrived. And today's chief guest is our district collector, Sri Jitesh V. Patil Garu. Now, as today is the Telangana Social Justice Day, first I request all the dignitaries to just shower the flowers to the freedom leaders over there. Just today only we received the orders that today, that is the 4th February, every year it has to be observed the Telangana Social Justice Day. This day marks the historic integration of the Hyderabad state with the Indian Union in 1948 and symbolizes the beginning of the freedom of Telangana. Okay, now lighting the lamp. I request other dignitaries also to move forward to lit the lamp as it symbolizes the wisdom, knowledge and enlightenment.
you, sir. Please be seated. Now, national anthem. Let us stand everybody for the national anthem. Thank you. Please be seated. Now I request to present bouquet in batches. Study of mind. Let's not waste time on those formalities. It's okay. Now I request nodal head Vaibhav Vyas Garu to just describe about the program. Once again, good morning to everyone and good morning, sir. So let me just brief about the whole program, the activities that we are doing in SIC as a School Innovation Council. So first thing first, we are working under Ministry of Education's Innovation Cell that comprises three different kind of teams within the Innovation Cell of MOE. First one is ISC, which is looking forward to higher education institutions and innovation related to that. Second team is SIS Smart India Hackathon, and third team is our School Innovation Council. So as I told you earlier, we are working towards the empowerment of students towards the innovation culture in our school ecosystem. So for that, it is very essential to invoke the spark within the teacher at the very beginning, so that that momentum will be carried forward towards the students as well. To spread the awareness, within the schools, within the teachers, within the community of our Indian school teachers, we conduct this kind of programs. So within this kind of this program, we already signed an MOU with the Vadhani officials, Vadhani experts, which is called Vadhani Foundation. So what we do within this during this program, we ask two Vadhani experts to come to our event, and from our end, from administration, there is one nodal head just like me, and we select such an institute which will be able to carry all the activities in a very responsible manner and in a very efficient manner. To empower for the empowerment of teacher, for the empowerment of student, and to clear just the basic fundamentals regarding the innovation, we organize this program. See, whenever we work towards any idea or whenever we work towards any kind of objective, so there should be a plan which should be in a structured manner. For that to clear, you need to have your fundamentals very clear regarding anything that regarding any objective that you are trying to achieve. Your fundamentals should be clear. Your foundation should be clear. To clear those foundations, to clear those fundamentals, Vadhani experts are here. They will going to teach you. They will going to make you do the activities towards the innovation
innovation related activities. They will ask you to create a structured 90 days plan. They will ask you to fill the blank canvas of the innovation. So for this, we are expecting from teachers to participate fully, to give their complete time and attention towards the event, within all these 3 days. And I am really pretty much sure that by the end of the third day, you will going to take a very big smile on your face, along with a lot of fundamental knowledge toward the innovation. Thank you. Thank you, sir, for briefing about today's program. I now it's my privilege to invite our district collector, the chief guest, Honorable Sri Jitesh V. Patil Garu, to speak a few words on this occasion. I won't take much time because it's a big gathering of all the principals and teachers, and PM3 schools are very important to our district. So I thank Ministry of Education, AICTE, for this opportunity to our district. On the same hand, I also thank Wadhwani Foundation representatives who have taken the time and effort to come to such a remote district to share their knowledge with us. I also thank Anubos Institute Chairman for providing this comfortable and nice venue for the program, and also all the principals and teachers of PM3 schools. PM3 schools ki enta uttedi undi telusu manandariki telusu. మీకు తెలిసి ఇంకా సబ్మిట్ అయినా ఏమో ఆ లెక్క తర్వాత పెడదాం. కానీ ఈరోజు ఫస్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ some decisions which were taken in our state, Telangana, regarding survey related to socio-economic conditions and sub-categorization of scheduled caste. అది సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ మనము తెలంగాణ సామాజిక న్యాయ దినోత్సవం ఈ రోజు జరుపుకుంటాం. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ తెలంగాణ సోషల్ జస్టిస్ డే. సో అదే భాగంగా ఇట్స్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఆన్ సచ్ ఎ డే ఇట్లా ఈ వర్క్షాప్ మొదలవ్వడం. Because innovation, design thinking, entrepreneurship, these 3 topics we are discussing here. If you see in our schools, innovation, design thinking, entrepreneurship పేరుతో ఏమవుతుందంటే అదే బొమ్మలు అదే స్కూల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకుంటూ వస్తారు మన పిల్లలు. అంటే ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ నుంచి ఏదో ఒకటి చేద్దాం, వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్, కార్డ్బోర్డ్స్తో తయారు చేసుకుంటూ పోతున్నారు. బట్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ దెమ్ ఎనీవేర్. అది స్కూల్లోనే అది స్టోర్ రూమ్లో లేదా చెత్త బుట్టలో వెళ్ళిపోతాయి అవన్నీ డిజైన్స్. అండ్ సంథింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ వర్డ్ ఆల్ అవర్ లైఫ్, మంచిగా చదివితే కూలి పని చేయాల్సిన అవసరం రాదు. ఏమవుతుంది అది అంటే మన మధ్యలో మాట, ఏ వర్క్ అయినా సరే కష్టపడాల్సిందే. కష్టపడాలంటే ఏంటిది కూలి పని లాగానే అనిపిస్తుంది అందరికి. కాబట్టి వాట్ వీఆర్ టీచింగ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ not connected with reality. What we have to teach them is కష్టపడితేనే ఫలితం వస్తుంది, త్యాగాలు ఉంటేనే గొప్పతనం అచీవ్ అవుతారు. కాబట్టి నేర్చుకుంటూ మంచిగా స్థాయికి పోవాలంటే ఎప్పుడైనా మనము నిజాయితీగా కష్టపడి అలవాటు పడితేనే సాధ్యమవుతుంది. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఇన్నోవేషన్ అంటే పెద్ద పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ లేదు. ఇప్పుడు రాకెట్స్ ఏదైతే తయారు చేశారో ఐఐటిఎన్స్ తయారు చేయలేదు, మామూలు కాలేజెస్ లో చదివిన పిల్లలు తయారు చేశారు. సో ఎనీవన్ కెన్ ఇన్నోవేట్. దట్ ఈస్ ద మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ఇట్ నీడ్ నాట్ బి ద పర్సన్ హూ ఇస్ గెటింగ్ గుడ్ GPA, గుడ్ మార్క్స్. దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. A farmer with no education also, we think he has not got an education. He knows more about chemistry and biology than us. He knows what kind of insect is there, what kind of chemical will be used to control that pest. So he has more knowledge than any mathematician for that matter. So knowledge is specific to domain. And now as we move forward, everything is becoming multidisciplinary. So if we see national education policy, ade chestundi, everything is multidisciplinary. That's why we need such workshops. So అందుకే నేను బయట స్టాల్స్ పెట్టించాను. ఆ స్టాల్స్ దయచేసి మీరు చూడండి. లిటిల్ బిట్ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ టీచర్స్ సైడ్. Why it is everything comes back to teacher. Only 5th September రోజు గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు అవన్నీ చెప్పే అవసరం లేదు. Right? Why it is most important that teachers take lead is because
they are the most valuable resource. You can get how much ever computers you want, మీరు ఎంతైనా ఎలక్ట్రానిక్ కిట్స్ తీసుకురండి, ఇన్నోవేటివ్ కిట్స్ తీసుకురండి, కానీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్లీ డిఫరెంట్. సమ్ పీపుల్ లర్న్ క్విక్లీ, సమ్ పీపుల్ టేక్ సమ్ టైమ్, and they need different style of explanation. That is why no one can ever substitute teachers. On the other hand, teachers will always get the biggest blame. మంచి అయితే చప్పట్లు కొడతారు, చెడు అయితే మీకు జవాబు అడుగుతారు. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ అ బ్యాలెన్స్డ్ మేనర్. ప్రశంస పత్రాలు వచ్చిందంటే ఓకే మంచిదే, కానీ రిజల్ట్ ఎక్కడైనా మంచిగా రాలేదంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ దట్ సమ్వన్ ఈస్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అ వే అవుట్. ఏం చేస్తే ఇంకా మనం మార్చుకోవచ్చు. సో ఇన్ దిస్ వర్క్ షాప్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్, ఇన్నోవేషన్ అంటే వారికి రోజుకి ఉన్న జీవితానికి కనెక్ట్ చేయండి ప్లీజ్. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ హోదాలు లేదా పొజిషన్స్ కి గౌరవిస్తున్నాము. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ రాంగ్, రైట్? సక్సెస్ అంటే మనం గొప్ప గొప్ప ఉపన్యాసాలు చేస్తాం, చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయినారు. ఐ హ్యావ్ అ వెరీ బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ సక్సెస్. అ గుడ్ ఫ్యామిలీ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ దర్ లైఫ్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్. చాలా ఇంకా. కానీ ఏమవుతుంది, పెద్ద అందరూ యూనో గొప్పగా చూసేవాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ అనుకుంటాము. నాట్ నీడెడ్, రైట్? సో ఆస్పిరేషన్స్ కి, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి మనం ఆకాశం అంతా తీసుకుపోయి అది రీచ్ అవ్వాలంటే వీళ్ళు షార్ట్ కట్స్ తీసుకుంటారు, అండ్ దెన్ దే విల్ ఫాల్. సో వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ హౌ టు డూ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ దర్ బేసిక్ లైఫ్. సో దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ హెచ్ఎంస్కి ఏముందంటే పిఎంసీ స్కూల్స్ లో పికప్, అంటే దిస్ ఇస్ డన్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ యాక్చువల్లీ. అంటే దే విల్ విజిట్ ఈచ్ పేరెంట్, దే విల్ షెడ్యూల్ అండ్ దే విల్ విజిట్. సపోజ్ ఒక ఆటో మెకానిక్ ఉన్నారు, వై నాట్, వై షుడ్ దే నాట్ గో టు దట్ ఆటో మెకానిక్ షాప్ అండ్ లెర్న్ దట్ అసలు ఎట్లా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ ద వర్క్ దట్ ఆటో మెకానిక్ డస్. మేబీ దాంట్లోనే ఏదో ఇన్నోవేషన్ ఉంది. సో దే విల్ లెర్న్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. Then they will get inspired. Okay, I can go into automotive sector. I should become a fabricator, or I should work on engines. అదే విధంగా maybe they can go to some farm unit. ఈ వరి నాటడం అంటే గొప్ప పని కాదండి. అది ఎవరైనా ప్యాంట్స్ పైకి చేసుకొని వరి నాటొచ్చు, ఫోటో దిగొచ్చు, వావా అంటారు. That is not the point. They need to learn what goes into the science of agriculture. సాయిల్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఎట్లా ఉంది, ఫర్టిలైజర్ ఏం వాడుతున్నారు, పెస్టిసైడ్ ఏం వాడుతున్నారు, పెస్టిసైడ్ కి కెమికల్ ఫార్ములా ఏంటి, అది ఎట్లా తయారవుతుంది, వాట్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వెన్ దట్ పెస్టిసైడ్ ఇస్ డన్, అండ్ ఆర్ దే హార్మ్ఫుల్ ఫర్ అవర్ బాడీ. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఇప్పుడు మన చేతుల్లో మొబైల్ ఉంది, యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ బిగ్ ల్యాబ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. టీచ్ దెమ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద స్పాట్. ఎస్ బెటా, మీరు ప్రశ్న అడగండి, చదువు, నీ అడిగిన ప్రశ్న నేను ఏఐలో టైప్ చేస్తాను, చూద్దాం ఏం జవాబు వస్తుంది, నువ్వే చదువుకో. హ్యూజ్ రిసోర్సెస్ దెన్ ఇన్ అవర్ టాప్ ఆఫ్ అవర్ హ్యాండ్. కానీ మనం ఏం చేస్తాము, మంచి ఫోటో తీసుకొని దానికి ఫిల్టర్ పెట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెట్టడానికి వాడతాం. అది టెక్నాలజీ. దట్ ఈస్ ద, అది కూడా చేయండి, ఎవరు వద్దనట్లేదు. బట్ దీస్ కిడ్స్ నీడ్ టు నో హౌ మచ్ ద టెక్నాలజీ ఈస్ ఇన్ ద టాప్ ఆఫ్ దర్ హ్యాండ్ అండ్ హౌ దే కెన్ యూటిలైజ్. టుడే వీ హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ వన్ పర్సన్ టు సెట్ అప్ అ స్టాల్ ఫర్ ఔషధి మొక్కలు. Only one plant, one product can change their life. They just need to take one plant. ఆ ఒక్క మొక్క తీసుకొని సిస్టమేటికలీ పెంచుకొని దాని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ తయారు చేసుకొని అమ్మినా కూడా వాళ్ళు ఉద్యోగాలు, ఉపాధి భిక్ష ఆడుకుంటూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. అంత గొప్పగా మనకి అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ప్లీజ్ try to observe whatever they are sharing here. When you go back to your schools, innovation does not mean good room, nice posters and latest equipment. It is all on our thinking and activities. So I expect and I will support you also in whatever plans you have. Please take up these innovative design thinking among your students, right? Students ki manam adi nerpiyali. Make a design plan. If a farmer is working, how many of our children know the economics of agriculture? Telvadu. Ippudu manaki telusu kada. If I get salary, how much I will spend on milk, gas, transport, EMI for anything, what vehicle or buses and all those things, then food.
లెట్ దెమ్ లెక్క పెట్టాలి, చెప్పండి ఆదివారం సంతలో ఏమేమి కూరగాయలు కొంటున్నారు, ఎంత రేటు ఉంది, లెట్ దెమ్ టోటల్ దట్ అండ్ దెన్ హౌ మచ్ ఈస్ రిమైనింగ్, దానికి ఎట్లా వాడుకోవాలి. సో దే విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ రన్నింగ్ అ హౌస్ హోల్డ్. దెన్ దే విల్ రియలైజ్ అసలు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాము, వీఆర్ స్పెండింగ్ సో మచ్ ఆన్ ఫుడ్ ఓన్లీ. Then they will realize why food and agriculture is most powerful sector. Okay, so I thank once again all the participants and stakeholders who have come here, and all the PMC principals, HMs. You are doing lot of hard work. I really appreciate your hard work, and I hope and pray that you will keep moving forward. Thank you for this opportunity. Thank you, sir, for an enlightening speech. Next, I request the management to felicitate sir, the chief guest. Just express our gratitude, sir, and felicitate. అసలు ఐదు ఎక్స్ట్రా On behalf of staff, management and the participants and all, we thank you a lot, sir. In spite of busy schedule, you have taken your time to spend over here and make this a grand success. I have a lot of faith in you. I will support you in every way. But please utilize PMC budget. ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంది, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది సార్. సార్ అండ్ మేడం, అంటే మీరు ఎక్కువగా ఆలోచించకండి నా ఐడియా మళ్ళీ ఇక్కడ ఏదో కొత్తగా ఉండాలి, ఇన్నోవేషన్ ఉండాలి, నాది అందరిలో అన్న బెటర్గా ఉండాలి, అదేం లేదు. సో వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ ఆఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ షేర్ అంటే. సో బెస్ట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ మైండ్. సార్ ప్లాంట్ పాట్ ఇది ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది, కిచెన్ స్పాంజ్, సో ఇది ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది, దాన్ని పట్టుకోవాలంటే కొంచెం డిస్కంఫర్ట్గా ఉంటుంది, ఇలా చేస్తే బెటర్ అయినా అంత బాగుంటుంది అని చెప్పేసి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ సో దట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సో రైట్ నౌ ద మైక్ సో మేక్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ టు యూ పీపుల్. ఎనీథింగ్ నేను చేసుకోవచ్చు, మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేసుకోవచ్చు.
మళ్ళీ మాట్లాడచ్చు ఒకే దాని మీద. సో విల్ గివ్ 15 minutes ఆఫ్ టైం, అంటే అందరికీ 15 minutes టైం స్పెండ్ చేసుకుందాం. ఎస్ దాని గురించి సో కిచెన్ స్పాంజ్లో ఇది ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆర్ డిస్కంఫర్ట్. కిచెన్ స్పాంజ్ని ఇలా మాడిఫై చేస్తే బాగుంటుందేమో అని చెప్పేసి ఇది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. క్లీన్ చేయగానే ఈజీగా డ్రై అయిపోవాలి అండ్ డర్ట్ కూడా కనిపించుకోవాలి. సో సో ఇమీడియట్గా డ్రై అయిపోతే బెటర్ ఉంటుంది, ఆ డర్ట్ కనిపించకుండా ఉంటే కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి. So my study. My problem is with the cutting board. It should be adjustable according to the what size of the vegetables we want. If it is adjustable while we are cutting, that will be better. సార్ అలారం ఎప్పుడైతే రింగ్ అవుతుందో బెడ్ నుంచి లేవగానే అక్కడికి దాకా వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది కాబట్టి హ్యాండ్ సెన్సార్ ఉంటే అది ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా దాని ఆటోమేటిక్గా అలారం ఆగిపోవాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యాండ్ సెన్సార్ అంటున్నారు, ఇంకా ఎప్పటికి లేవను ఇలా హ్యాండ్ సెన్సార్ పెట్టేస్తారు ఆగినానే వాళ్ళు నిద్రపోతాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ myself Kavita. Hand pot, sir, I would like to take it. So actually, when we are pouring the water, always it will have leakages. So there it becomes mud. So my idea is that keeping sponge nearby that, so it will be observed, so that mud will be rectified. ఇది ఆల్సో అబ్జర్వ్. నేను ఎప్పుడు కారిడార్లో మొత్తం కూడా డర్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది, దాన్ని మళ్ళీ 2 weeks మళ్ళీ క్లీన్ చేయాలి, అవన్నీ తీసేసి. Sir, good morning, sir. My name is Rajesh. Now I choose a water bottle. Due to many of them, due to hectic schedule, they are unable to drink water. If water bottle gives beeping sound for every half an hour, it will be useful for us to drink water. Thank you, sir. Very nice. ప్లాంట్ పాట్ ప్లాంట్ పాట్ వాటర్ కింద కారిపోతుంది కదా, కారిపోకుండా దాని కింద చిన్నపాటి స్టాండర్డ్ పెట్టి పాంచుకోండి. వాటర్ మనకు పాంచి పైకి ఆ మట్టికి చేయడం వల్ల అది తగ్గించుకుంటే ఎప్పుడు కూడా పెట్టుకుండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది, కింద కూడా నీళ్ళు పోకూడదు. ఇంప్రూవ్ చేశారు సార్ మేడం చెప్పిందని. నైస్. Sir, myself, water bottle. Water bottle keep it water cooling long time. Cooling water long time. Am I expecting from this side anyone? Nice. What else, sir? I'm going to show you the answer to the question. Good morning, everyone. Myself, Rajshekar from Madrasman Public School and Union College. Sir, I'm choosing trash can because every morning I have to lift it and I have to dump everything into the dustbin. So it's better to have the material which is perfectly non-sticky, and it would be better if we have the facility of spraying the perfume automatically, so that along with any pesticide which will not allow the insects to gather there. सर मैं श्रीनिवास पढ़ा जेपी टीचर्स पढ़ा। हमें रहने के लिए शुद्ध पानी पीना चाहिए, तो वाटर बॉटल में तो 8 रिपोर्ट वाटर सप्लीमेंट मेडिटेम्स है, तो हम रहने के लिए तो पूरा प्योर पानी हम पीना चाहिए। तो पानी ना पकड़े तो हम कैसे रखते हैं, तो प्योर इज मोर इम्पॉर्टेंट सर. ओके सर, नाइस. Next sir. Next. From this center. So we'll that. So talking about it in the small area and చాలా ఉన్నాయి. కొంచెం క్వశ్చన్ చెప్తారా? ఆర్డర్ ఫోటోలు ఇవ్వండి. Sir, I am going to choose the one more thing, that is a cutting board, sir.
like vegetable cutter. I need not to operate with my hands. When I am placing the whatever the type of the vegetable is, it should make that the pieces and it should remove that the waste parts in it. Automatic cutter కావాలని చెప్పేసి అంటున్నారు, వెజిటేబుల్ కట్టర్, దానిలో డిస్టెన్స్ చేయాలని చెప్పేసి అంటున్నారు. మేడం ఇంకెవరన్నా సో వాట్ ఎవర్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు చెప్పడానికి కూడా జెన్యూన్ ప్రాబ్లమ్స్, హెవీ ప్రాబ్లమ్ ఇలా ఉంటే బెటర్ అని చెప్పేసి. సో రిమైనింగ్ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు interact and involve in the sessions. Still we have a lot of topics. Government ఉంది, laundry basket ఉంది, My name is Radhakrishna from JPS GSS Palancha. Sir, I want to laundry basket means washing machine. దాంట్లో కలర్లెస్ మనం క్లాత్స్ వేసినప్పుడు వాటర్ కలర్ సెపరేట్ అయ్యేట్టుగా జరుగుతుంది. వైట్ షర్ట్స్ వేసుకోవాలని వేరే షర్ట్స్ వేసుకోవాలి, పెద్ద ప్రాబ్లమ్ అది కలర్ వైట్ షర్ట్స్ ఎప్పుడు అంటున్నాను చెప్పేసి. నెక్స్ట్ ఇంకా స్టిల్ వి హావ్ ఫ్యూ మోర్ టాపిక్స్. గవర్నమెంట్ ఈస్ రిమైనింగ్, అలారం క్లాక్ రిమైనింగ్. అలాగే మ్యాటర్ చెప్పారు. సో హ్యాండ్స్ తోటి ఆఫ్ చేయాలని చెప్పేసి సెన్సార్ చేస్తారు. take it out with our hands. So, the challenge that I face is every time cleaning it. So, there is a have to clean sleeves whenever we empty it, so that it gives the freshness to it on every time that we tap it. So, we won't feel that we have to try to So, yes, self-cleaning, so trash can. And next thing is so కాఫీ కలర్ చేంజ్ బాగుంది సార్. హాట్ గవర్నర్లో కలర్ సో ఇక ఆల్రెడీ ఫోటోస్ పెడుతున్నా, దాని విరాట్ కోహ్లీ ఫోటో వచ్చేసింది హాట్ వాటర్ ఉంటే. సార్ ఇంకా కలర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. సో బాగుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నారు ఎవరన్నా? బర్గర్ సార్ సార్ అర్జున్ లే అర్జున్ మనకి దానికి ఎన్ని మాట్లాడితే ప్రతి రోజుకి అంటే ఎండలో చేస్తారు, మనం ఎన్ని వేసుకోగలం అంటే ఒక బాటిల్లో పెట్టి దాన్ని ఒక డోర్ పెట్టి దానిలో కొంచెం పెట్టినట్టయితే జనరల్గా జనాలు వచ్చేటప్పుడు చెప్పులతో లోపలికి వచ్చేస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ చెప్పుల మిగిలిన అబ్జర్వేషన్ అక్కడ ఆగిపోయి మనుషులు మాత్రమే మామూలు రావడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే డస్ట్ కూడా తీసేసే అవకాశం ఉంది. గవర్నమెంట్ గురించి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మనం ఎక్కువ క్లాత్ వాడుతున్నాం, తర్వాత కొంత ప్లాస్టిక్ వాడుతున్నాం. అవి కాకుండా గవర్నమెంట్కి ఆక్యుపంచర్ ఉంటే మనకి హెల్తీ పరంగా చాలా యూస్ఫుల్. అది మన డాక్టర్ దగ్గర పోవడం, బ్లడ్ ప్రెషర్ మంచిగా యాక్టివేట్ అయ్యి ఇట్ ఇస్ ప్రమోట్ చేశారు. ఓకే సార్. జనరల్గా గవర్నమెంట్ మనం డస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయడం సింక్లో వాడుతుంటాం. జనరల్గా చాలా మంది చెప్పులతో డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు. ఏదైతే గవర్నమెంట్ కనుక ఆ చెప్పుల మెటీరియల్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటే ఆపేస్తే వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ కావడానికి అవకాశం ఉంది. మా పేరు చంద్రమౌళీశ్వరి, అన్నింటినీ ఒకదానికి ఎందుకు లింక్ చేయబడుతున్నాను? కారణం మాకు ఉంది, మేబీ తక్కువ వచ్చింది. సో అది క్వాంటిటీ బట్టి మనకి ఇచ్చే క్యాలరీస్ కానీ అందులో ఉండే పదార్థాలు కానీ ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ మనకి విలువ కావచ్చు. టీచర్స్ పాయింట్ ఎన్ని రోజులైనా కానీ అందులో ఉంటుందండి. దాన్ని క్లీన్ చేయాలి, గిన్నెలు క్లీన్ చేస్తామని దాన్ని క్లీన్ చేయాలి, చెరగలేదు. చెరగలు అయ్యే విధంగా ఎలా చేయవచ్చు ఆటోమేటిక్గా. అది మెయిన్ ప్రాబ్లం నేను అనుకుంటున్నాను.
తోమి మళ్ళీ దానివల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. సో దానివల్ల చర్యలు ఏంటంటే ఎందుకు చేయకూడదు. వాటర్ బాటిల్ ఉంది, దానికి మేము ఎంత క్వాలిటీ తీసుకోవాలి. వాటర్ బాటిల్ విపరీతంగా ఎందుకు తయారు చేయకూడదు. డిఫరెంట్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న పీపుల్ ఉంటారు, అందరూ ఒకేలాగా హోల్డ్ చేయలేరు. సో ఏజ్ని బట్టి వాడి డ్రింకింగ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది. సో అలా మోడల్ తయారు చేయొచ్చు, ఒకే రకం కాకుండా విపరీతంగా ఉండేది అలా చేయొచ్చు. కటింగ్ బోర్డు ఉంది, కూరగాయలు కలుగుతాం, వంటకు సంబంధించింది. బ్యాలెన్స్డ్ డైట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అవి ఎందుకు ప్రింట్ చేయకూడదు వితౌట్ కెమికల్స్. ట్రాష్ క్యాన్ ఉంది, మనం ఎక్కువగా పలుకోవడం దాన్ని ఉపయోగించి అన్నింటికి తిప్పే వాడతాం. తర్వాత ల్యాండ్ బాస్కెట్ ఏ రకమైన దానికి ఎట్లా, ఎందుకంటే దాదాపుగా ల్యాండ్ మిషన్ మీద ఉంటుంది. మేడం అన్నట్టు నేను వెళ్దాను చెప్తాను, మేడం అన్నట్టుగా కలర్ వైజ్గా లేక అందులో థ్రెడ్ మీద ఫైబర్ వైజ్గా మనకు ఎందుకు తెలియకూడదు. డోర్ మ్యాట్ ఉంది, దాని మీద దాదాపుగా మనందరం చెల్లి లోపల వస్తాం, దాని మీద స్టార్ట్ కానీ మన టెంపరేచర్ కానీ మన బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ పిఎంసీ స్కూల్స్లో బీపీ కంపల్సరీ చూసుకోవాలి. కానీ దాని మీద నిలబడితే ఈరోజు వర్క్ ఎంతైంది అప్లికేటింగ్ మాకు తెలుసుకోండి. సో ఆ రకంగా బీపీ కానీ వేరే పారామీటర్స్ ఎందుకు మనం చూసుకోకూడదు. నెక్స్ట్ డస్ట్ ఇంట్లో వెదర్ ఉంటుంది, ప్యూరిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఎయిర్ ప్యూరిఫికేషన్ ఎందుకు ఐడెంటిఫై చేయకూడదు. డోర్మ్యాట్. నెక్స్ట్ అలారం ఉంది, మనం డైలీ ఆఫ్ చేయడం కాదు, ఆన్ చేయడం కాదు. మనం మైండ్ సెట్ తోటే మనం అలారం ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు. భయం లాగా ఫ్లాట్ పాట్ ఉంది, ప్రత్యేకంగా దాని గురించి నేను ఆలోచించలేదు కానీ అన్నింటినీ కలిపి అవన్నీ ఇంట్లో ఉండే అంశాలే. అంతే సార్. సార్ అన్ని కవర్ చేశారు సార్, మొత్తం 9 టాపిక్స్. రైట్ సార్. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అవి మీకు ఐడెంటిఫై అంటే సో ఇలాంటివి ఏవైతే మనం డైలీ లైఫ్లో ఫేస్ చేస్తున్నామో ప్రాబ్లమ్స్, ద స్టూడెంట్స్ స్టార్ట్అప్ అని చెప్పేసి సార్ ఈ ప్రాబ్లమ్తో తీసుకొస్తున్నా. సో స్మార్ట్ హ్యాడ్కామ్ అప్లై చేద్దాం, లేదా స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్ అప్లై చేద్దాం అంటే సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్, మోర్ రిలవెంట్ సో ద డైలీ లైఫ్ ఆర్ ద సరౌండింగ్స్, సో దెన్ దే కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ ఈజీలీ. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ పిక్ చేసుకోవాలి. రైట్ సార్. సో ద నెక్స్ట్ సో మేబీ ఇది తెలిసే ఉంటుంది, కొంతమంది బ్రౌజ్ చేసే ఉంటారు ఆర్డర్స్, బట్ సమ్ పీపుల్ అయితే సో స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ మ్యారథాన్, స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్ నుంచి కాంపిటీషన్స్ పెట్టానే ఉన్నారు. 24-25 ఇది షార్ట్స్ అన్నది. 24-25 ఇది ఓన్లీ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ రిలేటెడ్. సో టాప్ 10, సో అవుట్ ఆఫ్ 1000 టీమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఫైనల్ లిస్ట్ సో టాప్ 1000 అని చెప్పేసి ఆ టాప్ 1000 లో టాప్ 10 స్టేట్స్ పిక్ చేస్తారు. టాప్ 10 స్టేట్స్ ఏమున్నాయని చెప్పేసి. సో ద ఫస్ట్ ఈస్ ఇన్ కేరళ నుంచి అరౌండ్ 180 వరకు ఉన్నాయి. కేరళ స్టేట్ నుంచి 180 వరకు స్కూల్స్ నుంచి వెళ్ళిన ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి సెలెక్ట్ అయిపోయాయి టాప్ 1000 లో. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఇస్ తమిళనాడు. సో తమిళనాడు ఇట్స్ అరౌండ్ 120-130. సో ఆ నుంచి ఉంది కేరళ, తర్వాత తమిళనాడు. నెక్స్ట్ ఇస్ కర్ణాటక. సో సిమిలర్ టు తమిళనాడు, సిమిలర్గా ఉంది. Then next Delhi and Uttar Pradesh. After Delhi, Uttar Pradesh, so we have so Telangana on this. So Telangana is around 60 products around 60 దగ్గర. So the leading around Kerala on that. So Kerala around 180 teams for Kerala. So all our efforts is so state and so Telangana state నుంచి కంటిన్యూస్ చేయాలి అని చెప్పేసి efforts so through PM schools. ఇవన్నీ స్టూడెంట్స్ సబ్మిట్ చేస్తారు. టాప్ 1000 టీమ్స్ అవుతాయి అన్ని స్కూల్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి థీమ్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి. ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్, దెన్ అగ్రికల్చర్, దెన్ సేఫ్టీ అండ్ డిజాస్టర్, అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి హెల్త్ అండ్ మిలిటరీ. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్మరీ విచ్ ఇస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద 24-25 సో స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ మ్యారథాన్ రికార్డ్.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ యంగ్ ఇన్నోవేటర్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకుంటే సో మేబీ మనందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, కొంతమంది నేను మీ స్కూల్లో కూడా విన్నాయి. సో టాప్ 1000 గా ఉండే ఉంటారు స్టూడెంట్స్. దెన్ ఈ బనానా పీల్స్ ఏదైతే ఉందో బనానా పీల్స్ సో దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేసేసి సో దాంతో మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ ఈ రికార్డెడ్ త్రీ గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ చేశారు. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ నౌ కరెంట్లీ 24 years వరకు సో ఈ మూవ్ టు యూకే వచ్చేసి వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ అయిపోయాడు. సో వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ సో చాలా స్టార్టప్స్కి ఫండ్ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేశారు. సో తను ఒక మోడల్ కూడా తీసుకొచ్చాడు అనమాట. సో 100 ఎక్స్పెరిమెంట్ టీమ్ అని చెప్పేసి సో 100 స్టూడెంట్స్ నేను పిక్ చేసుకుంటాను. సో వాళ్ళకి మల్టిపుల్ ఐడియాస్ చేపిస్తా, రియల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సచిన ఒక 3-4 years అట్లీస్ట్ 100 నుంచి ఒక 10 అన్న స్టార్ట్అప్ వచ్చేసారు. సో బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నార్మల్ నేను స్టార్ట్ ఇదంటే కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. సో హర్ష సో మాట్లాడిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చేస్తారు. సో చేసి సో దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి సిగ్నల్స్ అవసరం. దెన్ అందరూ సో సో మొబైల్ వచ్చేసి సో ఈజీ మొబైల్ ఈజీ తీసుకుని చేస్తారు. So she is Vinisha Mahashankar కలిసి Vinisha Mahashankar సో ఐరన్ బాక్స్ సో మాట్లాడతారు ఐరన్ చేస్తా ఉంటారు. వాళ్ళు ఇంకా స్క్రీన్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే హోల్ యూజ్ చేస్తున్నారు, మళ్ళీ ఓఎన్సి ఐరన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో దాన్ని అదర్ చేసిందంటే సో చాలా హెచ్డి యూజ్ చేస్తున్నారు, దీనివల్ల ఎంత పొల్యూషన్ చేస్తున్నాయని చెప్పేసి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తూనే ఉంటాం. బట్ మనకు సొల్యూషన్ ఎక్కువ ఆలోచించలేదు. సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే సో ఈ కోల్ తీసుకొని సోలార్ ప్యానెల్ పెట్టేసి సోలార్ పవర్ సోలార్ యూజ్ చేయడం వల్ల కోల్ యూజ్ చేసిన అవసరం లేదు, పొల్యూషన్ రాదు అండ్ ఆల్సో ఫైనాన్షియల్ తీసుకొచ్చాం. సో స్విచ్ ప్రైస్ ఆల్సో సో నెక్స్ట్ సో హర్షవర్ధన్ సో ఈ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ డ్రోన్స్ మీద వర్క్ స్టార్ట్ చేశాడు. And drones especially army personnel ki so drones are easy before army వాళ్ళు వెళ్ళడం మైన్స్ పెట్టేస్తా ఉంటాయి. సో ఆ మైన్స్ ముందే drones పంపించేసి డిటెక్ట్ చేస్తా తెలియజేసి ఈ స్టార్ట్ డ్రోన్ పంపించేసి సో బిఫోర్ ఆర్మీ పీపుల్ సో మోస్ట్ అప్లికేషన్ సో ముందే ఐడెంటిఫై చేస్తాను ఎక్కడ మైన్స్ బాంబ్స్ పెట్టాలని. సో ఈస్ అయాన్ చోప్రా ఇండస్ట్రియల్ సో మనకు ఈ విడికి మిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇండియా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ చూస్తున్నాయి. ఇవన్నీ సౌండ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సౌండ్స్ చాలా సౌండ్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ సౌండ్తో పాటు సో ఎలక్ట్రిసిటీ సో ఇదంతా కన్స్యూమ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏం చేస్తారంటే సోలార్ మిషన్ తయారు చేస్తాం. దాంతో పాటు సౌండ్ నాయిస్ కన్వర్షన్ రిడ్యూస్ చేస్తారు. నాయిస్ సోలార్ ఈ IDE
ఫండింగ్ సంబంధించి చెప్పేస్తున్నారు. ఫండింగ్ ఇస్తున్నాము 3-4 years అని చెప్పేస్తున్నారు. సో మేము సో ఫస్ట్ టీం వచ్చేసి సింపుల్గా ఉన్నాయి. టీం వాళ్ళు క్లాస్ 11 సో క్లాస్ 11 చదువుతా ఉన్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఫినిష్ హైదరాబాద్ సో పార్టిసిపేట్ సో ఈ ఊళ్ళో ఏం చేస్తారంటే శానిటరీ మ్యాథ్స్ శానిటరీ మ్యాథ్స్ శానిటరీ మ్యాథ్స్ సో మనం ప్రొడక్ట్ చేసి సో నెక్స్ట్ సో అబ్బాయి ఏం చేశారంటే ఈ సో టీచర్ 65 సో సడన్గా పడిపోవడం కానీ సో ఆఫీస్ సో నర్స్ సో దానికి దాదాపు మెడిసిన్స్ అలాగే ఇంట్లో ఉన్న కానీ సో వాళ్ళకి మెడిసిన్ ఇస్తాడు. సో మీకు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ సో అలాగే తీసుకొచ్చాడు. ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి
dash data so that is so very so we try to observe the slide clearly. So it is so coordinated so the slide is and then we concluded that so there are all the factors around as knowledge levels. So most of the knowledge levels is discovery. We discover that. So whereas so the telescope discovery, telescopic image. Next. So another example. The same way. So images can lead to discoveries also. So Benjamin Franklin. So we discovered that lighting is a form of electricity and stories. And the lighting matters on that. So the form of electricity and electricity. Then after that, with the help of this, so it started so the lighting was doing that. So was so the very simple example is this one. COVID-19 days. COVID-19 days. So completely new ways of listening, apparently aware of how to tackle it and the so starting from the last one, so now simultaneously black going on in a day. So that is what it is starting. So we can so that's so basic so that formula is formula. So other is university categories. So new must say so
So వీళ్ళందరికీ ఏమంటే సో ఎలక్ట్రిసిటీ తోటి సో వన్ డే ఆర్ అదే కంపెనీ ఆన్ బట్ లాస్ట్ ప్రోజెక్ట్ ఆన్ సర్వైవ్స్ సో దాని స్టార్ట్ వాళ్ళు ఆన్ చేసి సో దాని రియాక్ట్ సొల్యూషన్ సో దాని ఎలక్ట్రిసిటీ అలాంటి చేసేది మనకి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ వల్ల చేస్తున్నారు వాళ్ళు సో కమాండ్ చేస్తారు టెస్టింగ్ రైట్ సో దాని వచ్చేసి దాని వల్ల సో ఆన్ సర్వైవ్స్
not from entrepreneurship perspective కానీ or owner perspective కానీ owner perspective కాదు. So the first design thinking of first step is understanding the problem from the perspective of the final user. అక్కడి నుంచి మనం ఆలోచించాలి మనం. So the design thinking of overall section అంటే 1, 2, 3, 4. So 4, 5 steps. So then only 5 steps there are just right. So the overall use is now. So first is understanding the problem. So first is understanding the problem. So we need to identify the problem, understand the problem very clearly. We problem analyze for the consumer point of view, analyze for the problem is just right. Then the other thing also is solutions. Ideation is the plan. First step is another is ideation. Ideation of multiple areas discuss this one. Multiple areas. The problem is so different number of solutions identified. Some managed best so managed prototyping, testing, refining. So the design thinking is the process that helps create better solutions by exploring alternatives and creating options that are not used. So create better solutions. The design thinking is in our serious and mostly if we start up another innovation entrepreneurship. So you want to involve knowledge and then common sense is it is best around this amount and negotiation that's it. So ఇది ఏమంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ తో పాటు కొంచెం స్ట్రాటజీ కొంచెం ప్రొసీజర్ స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటే మీకు సక్సెస్ రేట్ అనేది ఉంటుంది. ఫెయిల్యూర్ రేట్ మనం తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్తారు. అవును మనకు తెలిసింది అంటారు కదా. సో నథింగ్ న్యూ టు లర్న్. సో ఏదైతే వచ్చిన నుంచి చేసినా ఉంటాం డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో డిఫరెంట్ థింగ్స్ మనం నేర్చుకున్నాం ఫాలో చేస్తున్నాం. సో ఇది ఏమంటారు సో కొంచెం ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి. So we focus on the needs of the user to principles less. So empathy is the first feature that is significant in this design thinking process. Right. So if we want to say okay, empathy map creation empathy map. If it is only so whatever the studies on the చిన్న ఎంపథీ మ్యాప్ ఒకటి డ్రా చేయండి. ఈ ఎంపథీ మ్యాప్ ఏం విధంగా చెప్తుందంటే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి డిస్క్రైబ్ ద పర్సన్ పర్సన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో అవర్ సో డీటెయిల్స్ అన్నమాట. సో నేను సో నా ఏజ్ సో నా జాబ్ సో లొకేషన్ అవ్వాలి. ఇది కూడా జస్ట్ ఏం ఆల్రెడీ సో ఇది ఏం వచ్చింది సార్. సో నేమ్ చేస్తున్నాము. సో ఈ రాస్తాము లొకేషన్ రాస్తాము. సో ఆల్ అందరూ కాబట్టి కింద జాబ్ రాస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏమంటామంటే ఐడెంటిఫై నీడ్స్ ఒక కాలం డిజైర్స్ నీడ్స్ నెసెసిటీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకెళ్ళాం. వాళ్ళకి అనుకున్నాం ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ నేను నా గురించి ఈ మ్యాప్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పేసి ఫస్ట్ వాళ్ళు సో వాళ్ళ గురించి చెప్పినారు. ఈ వాళ్ళ నీడ్స్ నీడ్ వాళ్ళ కావాలి డిజైర్ ఎలా ఉందని చెప్పేసి అంటున్నాం. వాళ్ళ ఎలా ఉంటే బెటర్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మార్కెట్లో చాలా బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నామన్నా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి. దెన్ challenges carry challenges ఉన్నాయి. ప్రాబ్లమ్స్ ఏం ఫేస్ చేస్తాం. ఫ్రస్ట్రేషన్ challenges ఫ్యూచర్ challenges ఏం ఫేస్ చేస్తాం అని చెప్పేసి. సో I guess so what are we doing now is so ఇప్పుడు empathy map అనేది పేపర్ సో రాయండి తెలుసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ ఈ empathy map yes మనం frustration and challenges last first column identifier, second column design, third column frustration, fourth column challenges. పర్సనల్ రాయని చెప్తున్నాం. పర్సనల్ ఎందుకు రాయమంటున్నాం అంటే వాళ్ళ అనేది జెన్స్ వేరే ఉంటుంది, రేట్స్
ఇక్కడ సేమ్ వాలెట్ అనేది యూజ్ చేయాలి. జస్ట్ యూజ్ చేసే వాలెట్ సో లేడీస్ వాలెట్ ఎలా ఉందంటే నాకు మౌలు చేస్తారంటారు. ఇప్పుడు లేడీస్ అయితే రాయకుండా యూజ్ చేస్తారో ఈ మ్యాచ్ యూజ్ చేసి ఈ మ్యాచ్ వాడదాం అంటే సో లేడీస్ అది యూజ్ చేయడం. సో దాని ఏమంటే సో కస్టమర్ సెంట్రిక్గా ఉంటుంది. ఎవరి రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళు ఉంటాయి, ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళే ఉంటాయి, ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళే ఉంటాయి. సో స్కూల్ వెళ్ళిన వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఆర్ఎస్సి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకొని చెప్తున్న పర్సన్ ఏ కస్టమర్ మీరు పర్సన్ నుంచి పంపిస్తున్నారు ఒక షాప్ చేసే పర్సన్ ఆన్లైన్లో మంచి పర్సన్ సో ఐడియా చేసి ఒక పర్సన్ సర్వే చేస్తున్నారు దాని నుంచి ప్లాన్ అవుతుంది. సో పర్సనల్ ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నారు, మీరు ఏం మెన్షన్ చేస్తారు, ఏజ్ మెన్షన్ చేస్తారు, జెండర్ మెన్షన్ చేస్తారు అండ్ సో వాటిని మెన్షన్ చేస్తారు. మార్కెట్ ఏం అవసరం అండ్ ఇదే మార్కెట్ మెన్షన్ చేయండి. సో ఐడెంటిఫై నీడ్స్ బయట నీడ్ కావాలి, మెటీరియల్ కావాలి, డిజైన్స్ అంటే ఎలా ఉండాలి డిజైన్స్ అంటున్నారు, ఇలా ఉంటే బాగుంటుందేమో, స్టీల్గా ఉంటే బాగుంటుంది, థిన్గా ఉంటే బాగుంటుంది. సో సిమెంట్ కొంచెం పెద్దగా ఉండాలి. సో ఎక్కువ ఐటమ్స్ని దాంట్లో క్యారీ చేయాలి. ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆల్రెడీ ఆలోచిస్తున్నాయి. సో దాని మీద ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్న ఛాలెంజెస్ ఏం చేస్తున్నాయి గ్రీనెస్ సో అదే సార్ మ్యాక్సిమం దూరం ఏం చేస్తున్నారు
higher bus. That is just a small size and should not open by any unauthorized person. It should be locked for the unauthorized persons. Whenever we enter the correct number or line, how we are opening or unlocking our mobile, we should open it. And stations are opening all the nights and checking wherever they are, whatever. We should not go there. Wherever I am going there, we should not go with me. And challenges are really more cost. And I am recommending the technology on this radiation. We will have some radiation and taking care of the environment. That is falling down. Thank you. Okay, thank you. Safety is a right. I agree with this. Holding money, holding costs, and even sometimes skills. Because I think we have to keep all the important is filling the petrol and anything important direct only. And besides, should be made beautiful material and it should be soft and smooth. And frustration, soon is going to be very easy and they are not able to hold coins. It's because of holding the coins it's taking off. And the challenges can become more customized. Depending on the choice of the individuals, they have to should be creating different ways which the consumer, the user, wants it based on his choice. Provide answer. So what we are using the wallet, those are not having the library and those are not waterproof. So I request my universities, you have to use the wallet, having library, at the same time waterproof. If you ask for a wallet, so we have some security like security. So then it has to be open. లొకేషన్
కష్టపడ్డాడు. ఇది ఒకటి బ్లాక్ మెయిల్ అనేది ఎక్కువ రోజులు యూజ్ చేస్తామంటే బ్యాక్టీరియా ఎక్కువ The purpose of this exercise, so the activity or the exercise ఏంటంటే even మనం స్నాక్స్ ప్యాకెట్ స్నాక్స్ సో ఏమైనా అదే స్నాక్స్ ప్యాకెట్ బట్ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ చేస్తున్నామంటే we need to question all this particular things. So we need to question all this. So మన దగ్గర ఐడియా వచ్చినా కానీ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ we need to check the space, then we can move forward. So here వచ్చేసి ఐడెంటిఫైస్ మీరు చెప్పారు. సో కానీ క్లాష్ కావచ్చు, ఐడియా కావచ్చు, పాస్ కావచ్చు, బిగ్ యాక్సెస్ టు పాస్, సో యూనిటీ, సెక్యూరిటీ, ఎయిడ్స్, లాస్, ఇవన్నీ. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్. డిజైన్స్ సేమ్ ఉండాలి, స్టైలిష్ ఉండాలి, సో ఆర్టిఫై ప్రొడక్షన్ ఉండాలి, ట్యాగ్ ఉండాలి, సో వాలెట్ మ్యాచెస్ ఫోన్స్, ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఉండాలి, ప్రీమియం, సో క్వాలిటీ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ ఆర్టిఫై డిజైన్ వచ్చేసి సేమ్ స్టైలిష్ డిజైన్, స్మార్ట్ డిజైన్ లైక్ ట్యాగ్, ట్రాకర్, ఆర్టిఫై ప్రొడక్షన్, the next is wallet and matches phone, next is eco-friendly product, money and frustration. So too much bulky. Everything will be so bulky over there because of the frustration. So difficult to find the right part to achieve. Very much so frustration. Fear of losing wallet. So every day I'm going to bus money. So next we can use the cost and disease. The challenges. So what is the main problem is your organization is so much challenges so we will face challenges. If they are already so I am also making one particular case. So in our perspective in the class. So everybody has very creative thinking and ideation. So we need to elaborate solutions that recognize spirit uses. So everybody has creative thinking and ideation, leading to elaborate solutions that resonate with users. Resonate with users. Everybody has very so everybody has very so design thinking the first ever similarity was aspirated in empathy. So thinking others, so from the lines of the customer now, so predicting others. So these all are so to bring out the delivery solutions so that analyze the user requirements. So next is IDE. So designing your first step empathy map next step IDE. So to get best ideas with a lot of ideas. So you know so water bottle school is water bottle carries so problem is so that all the school classes so separate online so like separate online loading for the working so you know same school so that we go the students. So students learn how to easy problem identification. So you can multiple ideas of the so maybe the active sessions are also so reduce multiple ideas of the so you problem related. Now after getting the multiple ideas, now we start brainstorming on that. So here are the better so you already discussed it. We go one particular idea which is fit. So our problem same. So idea generation. So here so the creativity combine the conscious definition, thought and imagination. So we need to be logical enough. The ideation process so tens of hundreds of ideas which is like the hundreds of ideas which logical rational thinking analysis.
సో బ్యాక్ వెయిట్ రిలీజ్ చేయాలంటే బ్యాక్ ఎక్సర్సైజ్ బెటర్ కదా సార్ ఇంకా అని చెప్పేసి దానికి ప్రాబ్లం అయిపోతుంది బ్యాక్ అనేది కూర్చున్నారు బ్యాక్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఎలా పోతున్నాం. సో దాని కొంచెం లాజికల్ థింకింగ్ అనేది ముందుకు తీసుకున్నారు. అండ్ ఆల్సో గ్రూప్ సినర్జీ. సో leverage the group to reach out to new ideas and build upon others' ideas. In a group of 4 members, you need to group form this so you need to be very sure that everyone's ideas. It should not be a discussion or argument. So the ideation, so what is the we know about ideation. The next thing on prototype. So prototype and definitely we are talking about prototype. So already so prototype is not something like physical physical 3D model image format drawing format so all is very format easy prototype. It may not be a functional model, it may not be a real-time working model, or it may not be a 3D item. So it can be an image also, it can be a simple drawing also. We don't know where the drawings are. So we also nowadays your drawings are rough drawings. So square block is my block very corner. So I also have to put my lawn. That itself is a prototype. But basic version of prototype. So prototype is smarter. So first thing empathy. Then after that ideation computation, empathy, next ideation. After that, so we went to do. So prototyping. So this is further. In prototyping, prototyping also when we are coming to this, so he now said association on the corner, but maybe that idea is good. So my idea only matches from that. So last March initially so we were trying to remodify our solutions. Then after that testing. So feedback is calling, the testing, so if it is not satisfactory, then again, so we need to work on that. So now, so these are the things that needs to be included. So before proceeding with payment, the next factor is not this so even that's there. Even that's there. First is so empathy 1, 2, 3, 4, 5. What are 5 phases now? So deciding 5 steps now, 5 phases now. So the first thing is empathy. The first is empathy. Learn about the audience for whom you are designing. Learn about the audience for whom you are designing by observation and interview. So even if the customer is not, so so customer point of view, our system is the first step. Then after that is definition. Definition, create a point of view that is based on the user needs. Problem statement and so problem statement, defining your problem. Defining your problem is define the problem is generation, problem and idea. So school is a problem. There are order problem only. There is school, so lunch break is okay, what period on this, so I problem address so when it is solutions
why is it necessary to build a solution for this things? So we'll get that next slides. So this slide will take photo then the English road operating system. So after last chapter, once again remember the defined ideation prototype. So let's see. So now so this the first session has been done. So first session just starting version innovation guరించి మాట్లాడుతున్నాం, ఇన్నోవేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, డిజైన్ థింకింగ్ 5 steps గురించి మాట్లాడుతున్నాం, 5 steps లో empathy ఇంపార్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, and then ideation is so ideation ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం we are very basics of ideation. Then prototyping గురించి మాట్లాడుతున్నాం, prototyping గురించి our interested then after that so the testing and we can define the problem statement. So these are the things so that we have so discussed so far.
గ్రీన్ గ్రీన్ అనుకోవాలి. గ్రీన్ రాలే పైప్ పెట్టి చంపేస్తా అంటే చంపేదా అబ్బాయి నీటి చేతుల్లో అంతే అయిందా నేను నీ ప్రాణం పైన కొన్ని పని చేయండి. ఓకే వస్తాను మేడం.
We can watch the movie 7 TV shows. Next. Then when you want to immediately go for Google, right? Now the Google is collaborated. Google is doing expanding services. Later, I will tell it stuff. Okay.
it is collaborated with Gemini, and you just simply ask Gemini, okay, I am the first time flying through flight, then what to do? Then it keep on reminds you, okay, this is your flight time, this time you will get down and how to take board pass, everything, okay. So that is the Google nowadays, okay. Then what is the Google? We are using for finding information. And next, Khan Academy. So it is a free education platform, right, from KV to PC. And next one, Amazon. So what is the Amazon? Okay, we will do amazing shopping, right? Amazon, what is the offer? Friday sale, Saturday sale, what is that? Independence Day sale, Public Day sale, every month we have almost 365 days ago sale. So, Amazon లో వాళ్ళు ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే మేబీ కొంతమంది సో మీకు రిటర్న్ పాలసీ అని చెప్పేసి పెట్టుకున్నాను. సో 1 week రిటర్న్, అది అమెజాన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రిటర్న్ పాలసీ ఉందంటే నో. సో దాని తర్వాత సో మెల్లమెల్లిగా స్టార్ట్ చేశాను. కొంతమంది షూ ఆర్డర్ చేస్తున్నారు, షూ నాకు ఫిట్ అవ్వలేదు, ముందు రిటర్న్ ఎలా చేస్తాను, నార్మల్ షాప్కి వెళ్తే రిటర్న్ పాలసీ ఉంటుంది కాబట్టి హ్యాపీగా చేసుకుంటా చెప్పి వాడు ఏం చేస్తాడు, రిటర్న్ పాలసీ నేను తీసుకుంటా అని చెప్పేసి పెట్టుకుంటాను. నెక్స్ట్ సో అప్పటికప్పుడు పేమెంట్ లేదు, నేను పేమెంట్ చేసిన ఐటమ్ వస్తుందో రాదా అని చెప్పేసి కొంతమంది డౌట్ ఉంటుంది. సో నేను ఐటమ్ ఆర్డర్ చేస్తున్నా ఒక 10,000 రూపీస్ పెట్టేసి ఇది రాకపోతే ఎలా అని చెప్పి క్యాష్ ఆన్ సో డెలివరీ పెట్టుకోండి అని చెప్పి సిఓడి అని చెప్పేసి చేస్తూ ఉంటారు. సో దీంట్లో మళ్ళీ రెగ్యులర్గా మనం అట్రాక్ట్ చేయడానికి సో అమెజాన్ ప్రైమ్ అని చెప్పేసి మీకు డెలివరీ ఛార్జెస్ వేయము, ప్రైమ్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి, సో ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఇంప్రూవైజ్. ఊబర్ ఉంది, ఓలా ఉంది, అంతకు ముందు ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఊబర్ ఓలా ఏం చేస్తారు, మీరు అక్కడ ఏం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంట్లో కూర్చొని ఆర్డర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ర్యాపిడో కూడా వచ్చేస్తుంది మార్కెట్. ఆల్రెడీ ఊబర్ ఉంది, ఆల్రెడీ ఓలా ఉంది. సో దే ఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. వాళ్ళకి మార్కెట్ బాగానే ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్. ఇప్పుడు ర్యాపిడో వచ్చేస్తుంది. ర్యాపిడో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నేను బైక్ వెయిట్ చేస్తాను చెప్పి మాతో 40 రూపీస్ అయితే నేను బైక్ 20 రూపీస్కి ఇచ్చేస్తాను, 25% ఇచ్చేస్తాను చెప్పేసి. అండ్ సో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, బైక్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ అందరూ ఎన్రోల్ చేసుకోండి దేంట్లో అండ్ మీరు నడిపించుకోండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ అట్రాక్టింగ్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ని ఇంకొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు బై యాడింగ్ న్యూ ఫీచర్స్ ఇన్ దట్. Okay, I will tell you, this projector is for 100 rupees. Buy a website or WhatsApp, will you buy it? Then buy through Amazon, I tell that it is I am giving for 500. Then everybody will buy it. Okay, so that is the trust taken by the people. That is the reason Amazon become a disruptor. Okay, so other than this, I am asking you, what are the other disruptive things we have? ఏదైనా సరే చెప్పండి, ఓపెన్ టు పార్టిసిపెంట్, whether it is right or wrong, anything other than this. Swiggy and Zomato. Very good. When that working women and working people who are reaching to the home, by the end of the day, they may tired with their workness and all, but it is one of the wonderful option to go with that, having the food within the time. Swiggy or Zomato. Thank you. Very good, sir. Is anything? Ika? So I will give you a hint. So I am new to this. Okay. Instamart. Very good, ma'am. Instamart. Okay. Geomart. Very good. Blinkit. Super. They will get products in 10 minutes, right? Very nice. Oyo. Okay. What is the story behind the Oyo? So it is a 19 years boy who is a billionaire, youngest billionaire in India, right? So what we do? Simply in India we have so many restaurants, simply revolutionize and doing some modification and giving branding, and Oyo and with that he become a 19 years youngest billionaire in India, right? Sir, wait to know, sir. Wait to know, sir. Before this one, we need to wait 24 hours to get a newspaper. But within 10 minutes or within 5 minutes, we can read it. Newspaper is the hardest thing, right? That will buy it. But now, Phone Pay, Google Pay, wonderful. UPI payments, right? Phone Pay, Google Pay, Red Pay. Right. So wonderful. Money. Then anything? Any other? Misho, super. Okay, we will get it. Shopping, clothes, shoes, everything. Within a lesser cost. Then Flipkart, very good. A replica of Amazon. Red Bus, very good. Oh my God. So many
So many are there. Book my show, very good. So I go to movie when the book my show rating is above the 8.5 or what. Otherwise, I will wait for OTT. I don't wait for movie. Sir, Yono SBI. Yono SBI, very good. So I have an experience with Yono SBI. Initially, I went to the bank and I asked the bank manager, what is the use of Yono SBI? I asked the SBI manager. Then she is very serious. Yono SBI na antava, adi kuda bank lo chandava ani cheppesi. But later, my ATM card is gone. Then today I want to withdraw money. I go for Yono SBI and take my withdrawal. So that's why this is remember one. Okay, Yono SBI, very good idea from the SBI. You want to get the ticket off. Yes, yes. To carry the hard cash, directly you pay it. Yes, yes, very good. Okay, so these are the success stories. ChatGPT, nice. Okay, then Jepto and Skywood. Okay. Sir, laptop. Delivery, very good. Okay, those are the manufacturers who are service providers who are doing services to each corners of the villages. Very good. Red bus, very good. Laptop, sir. 65 से 20 के लग जाएगा laptop. Okay. Okay, these are the things which are following disruptive ideas. And what is the secret behind it? How would they do it? Whether here we have many of the academicians, intellectuals, we are also having ideas, okay? But why our ideas is not disruptive in a real-time world, okay? Then how do you come up with new ideas? Ideas that create impact on the world, okay? So this is the new way to think your idea. And here is the disrupt, open to you all, okay, to change your ideas in an innovative manner and how to improvise your thoughts, okay? So ఈ ఐడియాస్ న్యూ ఐడియాస్ ఇన్వెన్షన్ ఇన్నోవేషన్ చెప్తున్నాం. సో ఈ ఇన్నోవేషన్ ఐడియాస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అంటే ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉన్నాయి. బట్ సో దీన్ని ఏం చేస్తారంటే కేటగరైజ్ చేస్తారు. సో డిఫరెంట్ వేస్ డిఫరెంట్ కేటగరీస్ ఈ ఐడియాస్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి సో ఆ కేటగిరీస్ ని ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేసి ఈ డిస్ట్రప్ట్ లో ఫిట్ చేస్తారండి. డిస్ట్రప్ట్ ఏదైతే ఏముందో సో దాంట్లో ఫిట్ చేస్తారు. సో సో డి అంటే డెరివేటివ్ అని చెప్పేసి, డిరైవ్డ్ ఐటమ్స్ అని చెప్పేసి, ఐఎస్ ఇంక్లూడ్ ఐటమ్స్, ఎస్ మీన్స్ సెపరేట్ అని చెప్పేసి, నెక్స్ట్ ఆర్ ఈస్ రీపర్పస్, యూ ఇస్ సో యునైట్, సో పి సెన్స్ పర్సనలైజేషన్, టీ ఇస్ సో ట్రాన్స్ప్లాంట్. సో ఆ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ వచ్చేసి డిస్ట్రప్ట్ లో ఫిట్ చేశారు. Now we'll look into this. What exactly they are. Arjun. Next. Okay. Then. Okay. So what is derive? It means the base concept on another concept. Okay. Derive is a very simple one. Okay. Actually, మన దగ్గర ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఆ కాన్సెప్ట్ ఇంకో దానికి ఎందుకు అప్లై చేయకూడదు? I will ask you one thing. How do you eat mango? Any ideas? So you have a mango, and how do you eat mango? Very good. First one, juice. Okay. Next. Cutting like a pieces. Okay. Take directly eating. Very good. Okay. So then, what is most phenomenon with mango is we like to mango like slurping, right? Okay, take the mango with slurping, right? So actually that is the idea taken by this what is that paper boats. Okay, paper boats. Okay, what they made is so they made some kind of a juice bottle by drinking that juice by slurping. Okay, so we're actually deriving this idea, deriving this water bottle idea from the eating mango. Is that right, sir? Yes. So what exactly is, so it could derive by two different items. So two different items. And ఒక ఐటెంకి ఎక్స్టెన్షన్ కాదు, ఇంప్రూవైజేషన్ కాదు. టూ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి. సో ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు బ్యాగ్ ఉంది. సో మనం వేసుకున్న ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ ఉంది అండ్ సోలార్ ప్యానల్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే సో మొబైల్ ఛార్జెస్ అనేవి ఛార్జింగ్ అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది. సో 10 hours 12 hours కంటే ఎక్కువ మొబైల్ ఫోన్స్ ఛార్జింగ్ ఉండట్లేదు అని చెప్పేసి ఏమంటే బ్యాగ్ చిన్న ప్యానల్ పెట్టేస్తామని చెప్పేసి అనుకున్నాను.
two are completely different entities. Solar panel completely different, bag అనేది completely different. But if they get some, so ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తాను పెట్టేసి సో బ్యాక్ ప్యాక్ విత్ సోలార్ ప్యానల్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్ దాంట్లో ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ సో టూ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ని మిక్స్ చేస్తారు. సో దట్ ఆ కేటగిరీ డిజైన్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. That is if the design is clear, right? Okay, so you will have an idea somewhere and you can apply another place. Okay, so morning you made a wallet, right? Wallet for your friends, right? You made a snack packet for your friends. Okay, but one guy from that part, he made an envelope, simple envelope. Okay, what is the purpose of envelope actually? To post the letter or giving money to somebody. But what we said, the envelope is also used to snack pack. Okay, think on snack pack we use. So that is a good example for a derive, right? And the next one is a include. Okay, add something new or unexpected to existing product or service or process. Okay, similarly, morning. Yes, sir. So there are an example in the way, sir. So here is a ఎంత సార్ 40 రూపీస్ అంటే 50 రూపీస్ సార్ 40 రూపీస్ సార్. సో వెళ్ళకుండా మా అబ్బాయి వెళ్తూ ఉంటాడు. సో దాంట్లో చిన్న ఉంటుంది ఫుడ్ది స్వీట్ చాలా చిన్న ఉంటుంది. దాంట్లో టాయ్ ఎంతకైనా చిన్నగా ఉంటుంది. సో ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేసి వాడు 40 రూపీస్ 50 రూపీస్ అంటాడు. Very good. So it is a very good example to include. Okay. Here we are adding something new or unexpected to an existing product or services, process, add value, make it better, more useful, right? So here we have some example, right? The water bottle. So if you have only water bottle for drink, then it's a water bottle, right? And somebody is given example morning today, sir, my water bottle will give a beep, sir, for every half an hour. So that will be reminded beep. So here what you are included to with your water bottle? A beep, right? And where Shyam sir says that the cold and hot colors, right? So if you added cold and hot to your water bottle, then it is included, right? Smart water bottle, that is. Smart water bottle. Smart water bottle, very nice. The next one is separate. Okay, what is separate is think of product and take out something and create a new idea. Okay, how many have you smart watches here? Many. Okay. So as I know, everybody is having a smartwatch here, but what is the problem is your battery is dry now. So then you have it at your home, right? So that is the strategy by the many companies. They are offering their watches for a very least price, but it is useful for 1 year. Okay, it's a different story. Okay, actually what your smartwatch is having many facilities, right? It is going to give a time and it will count you walking steps. It is giving you alarm. Okay, and it will monitor your health, everything, right? So then what we need to do is, okay, actually I want to use it watch as a watch only. I want to know on time. Okay, then you can separate watch. Now I want to monitor my health only. Okay, at the time of corona, what everybody do, they are having their pulse meters to their fingers wherever they are moving with the pulse oximeter, right? So there is no need. Okay, a strap. Okay, which will give a what is that? Which will monitor the health. Okay. And what is separate is like that from that watch. So each individual is we can separate and we can marketize. Okay. So I want. So maybe many women are here. Okay. What actually women, even my sisters, I have my wife and my mother. What they will do? Matching. Right. Okay. What they dress they are wearing and they are want to wear the same kind of ornament only. But by buying of that 10 or 20 number of watches to you, then it is very huge burden, right? But what is easy? Right, by giving different color straps, right? Okay, so you have one product, then you can separate the product and you can sell it. Okay, so that is the technique. What is the strap off? Okay, and pick a common product from a food bag or pen, a bicycle, a lunch box. Then you just imagine what the things you can separate from the box. Yes, purpose is right like that. So fan also comes under the category, separate category అని చెప్తున్నాం. సో ఫ్యాన్ ఏమవుతుంది, ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్ ఉంటాయి. సో బ్లేడ్స్ సెపరేట్గా సేల్ చేస్తాడు అండ్ ఫ్యాన్ మొత్తం కూడా సేల్ చేసేస్తాడు. అండ్ బైసికల్ యూజ్ చేసుకుంటాయి. సో బైసికల్ మొత్తం ఒక ఎంటిటీ, దాంట్లో టైర్స్ కూడా ఉంటాడు అండ్ ట్యూబ్స్ అమ్ముతాడు
then spokes, then rim, దాని తర్వాత seat, దాని తర్వాత లాక్, కీస్, సో చైన్, ఇవన్నీ కూడా. సో డిఫరెంట్ సపరేట్ ప్రతి పార్ట్కి. సో ఒక వెండర్ ఉంటాడు, ఒక ప్రొడక్షన్ యూనిట్ ఉంటుంది, ఒక కంపెనీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. బట్ ఇవన్నీ మిక్స్ చేస్తే మాత్రమే ఒక ఐటమ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏసీ యూనిట్ ఉంది. సో ఏసీ యూనిట్లో అవుట్డోర్ యూనిట్ ఉంటుంది, ఇండోర్ యూనిట్ ఉంటుంది, దాని లోపల మళ్ళీ పార్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ స్పేర్ పార్ట్స్. సపోజ్ మనం కార్ తీసుకున్నాం, సో బైక్ తీసుకున్నాం, బైక్ తీసుకుంటే బ్యాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉంటాడు, అండ్ దెన్ స్పేర్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఇంజిన్ ఒకరు తయారు చేస్తారు, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ సో టైర్స్ ఉంటాయి, ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ సపరేట్ కేటగిరీలో ఏమంటాడంటే, సో ఒక ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో, హోల్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ హోల్ ప్రోడక్ట్ లో రిమైనింగ్ పార్ట్స్ సబ్ పార్ట్, ప్రతి సబ్ పార్ట్ కి ఒక వెండర్ ఉంటాడు. సో దాన్ని మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తాం. సో ఫస్ట్ ఏమో డెరైవ్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. డెరైవ్ లో 2 డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ 2 డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ క్లబ్ చేసి ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేస్తానని చెప్పి చెప్తున్నాం. సో దట్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్నోవేషన్ అని చెప్తున్నాం. సో డెరైవ్, సో ఆఫ్టర్ డెరైవ్, సో వీ హావ్ గాన్ ఫర్ సో ఇంక్లూడ్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఒరిజినల్ బాడీ అదే ఉంటుంది, దాని ఫీచర్ ఎక్స్ట్రా పెడుతున్నాం. డెరైవ్ లో 2 డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్న దాన్ని క్లబ్ చేస్తున్నాం. సో సెకండ్ ఇంక్లూడ్ లో వచ్చేసి ఒక అడిషనల్ ఫీచర్ కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఇప్పుడు కప్ ఉంది, మనం తాగుతూ ఉంటాం. సో దానికి ఏమనుకుంటాం, దానికి లిడ్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి, దాని మీద పట్టదేమో, సో దాని మూత లేదు అని చెప్పేసి, సో బయట మార్కెట్లో కప్స్లో వస్తున్నాయి, చిన్న లిడ్ పెట్టేస్తున్నాం, ప్లాస్టిక్ లిడ్ అని చెప్పేసి. సో అది ఇంక్లూడ్ అని చెప్పేస్తున్నాం. దెన్ సపరేట్ కేటగిరీలో ఏం జరుగుతుంది, స్ట్రాప్ కి బిజినెస్ ఉంది, అండ్ మధ్యలో ఏదైతే వాచ్ ఉందో దానికి బిజినెస్ ఉంది. స్ట్రాప్స్ 2 స్ట్రాప్స్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి సార్ చెప్పినట్టుందో కలర్ స్ట్రాప్స్ సేల్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో మ్యాచింగ్ డ్రెస్ వేసుకొని సో ఆ స్ట్రాప్ మార్చుకుంటారు. ఇప్పుడు నా వాచ్ చైన్ అవసరం లేదు, నేను లెదర్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటే చైన్ తీసేస్తాము, షాప్కి వెళ్తాము, సో లెదర్ స్ట్రాప్ ఉందని చెప్తాము, ఆ స్ట్రాప్ ఇచ్చేస్తాడు. సో దిస్ కమ్స్ ఇన్ టు ద కేటగిరీ ఆఫ్ సపరేట్ కేటగిరీ. Next one is repurpose. Use an existing product or idea for a new purpose. It was not originally designed for. Okay. So actually in that image what we have? No, it's you are wrong. It is not like water bottle. You are wrong. So what is there in that image? Very good. It is a plant pot. But what is actually it is water bottle. Now here the water bottle is a pre-purpose. Okay, water bottle is utilized as a new product. Okay. Then I am giving you the challenge. Okay, take any one of the product you have and make it pre-purpose. Morning what you did? You made a paper to wallet, right? You made a paper to what is that, snack pack, right? Then take any one of the product and repurpose it. Anyone. యాక్చువల్ దాని పర్పస్ ఒకటి ఉంటుంది, బట్ దానికి మేబీ ఎక్స్పైరీ అయిపోయిన తర్వాత లేదు అంటే కొద్ది రోజుల తర్వాత నేను వేరే దానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఆల్వేస్ కొన్నది ఒక పర్పస్, దాన్ని యూజ్ చేసేది ఇంకొక పర్పస్కి యూజ్ చేస్తాను. Repurpose for cleaning the bowls, or otherwise we are using for the land cultivation and improvising the land quality, composting. Very good. Okay, so that is repurpose. సార్ తెలుసు వారికి ముందు వాడే డబ్బా ప్లాస్టిక్ డబ్బా ఉంటాయి సార్. రైతులు ఏం చేస్తారంటే ఆ డబ్బాని గంటలు యూజ్ చేసిన తర్వాత డబ్బాలు ఇంటికి తీసుకొచ్చేసి ఇంట్లో వాటర్. We can use it as a water can. Okay, that's everything we do. Oil cans are later water can. Very good, sir. Very good. మగ్గలు కూడా యూజ్ చేస్తారు. Very good. And plantation also we can. Okay, so that is repurpose. కాఫీ పొడి, టీ పొడి మన కంపోస్ట్ యూజ్ చేస్తాం సార్. Very nice, sir. Compost. Okay, tea powder and coffee powder. After the utilizing, so by simply drying it, then it is very good. It is used as a compost. Fine. And next one is unite. So what is unite is combining 2 products to create a new product. Okay. So what is nowadays we don't have a time. For what? To do it fresh. Am I right? Oh my God. I am absolutely wrong. Okay, doing brush is an ordinary brush. Okay, so it's not good. It's not included the destructive nature. So what is the destructive nature? Here the brush is having modes. What is the mode?
Okay, for your teeth, it is operating at a different mode. Okay, and later tongue also it is a different mode లో ఆపరేట్ అవ్వాలి. ఎంతసేపు ఆపరేట్ అవ్వాలి, ఏది ఎంతసేపు క్లీన్ చేయాలి. Okay, that is unite. Okay, and there is a tongue cleaner for your brushes, including tongue cleaner to your brush is a unite. Okay, so we are going to take two more things and we are united and we made it as a brand new product. Okay. Okay, the next one, personalize. Okay, what is personalize? Design and produce to meet someone's requirement. Okay, so actually shoes. Okay, shoes, chappal, cloth. Okay, we are very precise, right? We want, especially by shopping, we want a specific color, we want a specific design. Okay, everything is personalized. Okay, I want to share an interesting story here. Rolls-Royce cars. How many of you know Rolls-Royce cars? Many. Thank you very much. Okay, what is the best thing in a Rolls-Royce cars? Rolls-Royce cars the best thing in why the premier cars in the very good. Okay, those cars are customized cars. Okay, recently one article I have gone through. Best lady members are appointed to design a car. Okay, so which is beneficial to women only. Then they made this and that, all the things they made, and they come with a very wonderful car. Okay, the different story is even the car won't be same. Okay, but Rolls-Royce as having that choice. Okay, you can modify, you can customize your car. Okay, so like that, what is the personalized design or produce something to meet someone's requirement. Okay, for example, the elders. Okay, they need a different kind of shoes. Okay, orthopedic shoes. Okay, where the elders they need some kind of beat songs. Where the elders they don't like the glittering colors. What is about the elders kids? They always like the glittering colors, right? And what is long lasting? Okay, the workers will choose a different kind of the product. So personalized is the thing. So which is something to meet someone's requirements. So generally users requirements. So personalization ఏదైతే ఉందో, సో పర్సనలైజేషన్ మార్కెట్ ఎస్పెషల్లీ టీషర్ట్స్ మీద మన ఫొటోస్ రావడం, దాని తర్వాత మార్క్స్ మీద ఫొటోస్ రావడం, దాని సో మ్యారేజ్ యానివర్సరీకి ఇద్దరిది కపుల్ది సో ఫొటోస్ పెట్టుకోవడం. సో ఆల్ దిస్ కమ్స్ ఇన్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ పర్సనలైజేషన్, పర్సనలైజ్డ్ ప్రోడక్ట్స్. సో నౌడేస్ ది గిఫ్ట్స్ ఏదైతే ఉందో పర్సనలైజ్డ్ మార్కెట్ అనేది సో బాగా ఉంది. And most of the people, so they are getting a good benefit in this also. Okay, how many are following these? Some ads are there. If you have a 2 girls, then buy t-shirt. If you have a 2 boys, then buy t-shirt, right? So that is the personalized, as Shyam said, very good example. Then here we have one activity, my dream lunch box. Okay, I want to give a chance to one. Okay, you want to what kind of lunchbox you want to design, personalize the design. Anyone from the audience? I want to give a chance to only one because of time constraints. So, anyone here? Customized or personalized lunchbox. Rolls-Royce car, I gave an example, right? Lunchbox with tumbler. Okay, ma'am. Juice tumbler. Lunchbox with tumblers. Lunchbox with Tumbler. For the juices. Okay. And next vegetable pieces with a small Okay, generally our kids, we put some fruits in the box. Okay, but they don't know how to peel or how to cut. Okay, your box has that facility to peel that fruit, right? Keep the fruit in the box. That is also made of customized box. And kerchief also. Kerchief, okay. So after eating lunch box, open the cap and wipe out your mouth. Okay, very very good in lunch box. And one more example, so ఇంతకుముందు చేసే సెషన్స్లో బూట్క్యాంప్ సెషన్స్లో మేడం చెప్పాను, సార్ మా అబ్బాయి ఫుట్బాల్ తింటున్నాడు తెలియట్లేదు, రోజు వదిలేస్తున్నాడా పడేస్తున్నాడు తెలియట్లేదు, సో రోజు మాత్రం సో ఎంటీ బాక్స్ తీసుకొచ్చేస్తా ఉన్నాడు. సో నాకు ఏదైనా అలర్ట్ చేయండి, వాడు తింటున్నాడా లేదా అని చెప్పేసి, వాడు తినగానే సో బాక్స్ మొత్తం తినేసాడని చెప్పేసి, లేదు బాక్స్ హాఫ్ కంప్లీట్ అయ్యింది అని చెప్పేసి, లేదంటే వాడు బయట పడేసి తీసుకొచ్చేస్తా ఉన్నాడు బాక్స్ అని చెప్పేసి. Customized lunch box.
Okay, then I am also not a good kid to my mom. Okay, బాక్స్లో ఎగ్ ఉంది అనుకోండి, అది ఖాళీ బాక్స్ వస్తుంది. బాక్స్లో ఎగ్ లేదు అనుకోండి, హాఫ్ బాక్స్ బ్యాక్ వస్తుంది. ఓకే, లెటర్ మామ్ తింటే ఏం చేసామంటే ఎంటీ బాక్స్ వస్తుంది ప్రతిసారి, బట్ పవర్ వ్యాలెట్. Then as I said that customized box is available to my mom, then it is disruptive. Every mom will do, right? So that is the person. How your idea want to be disruptive. Take some idea somewhere and for your product. Okay, I include something or personalize it. Okay, make it repurpose after the utilization. Okay, made it repurpose. Yes. Freedom of kid. When you are boy or girl, you have these are very good. And the next one is transplant. So take an idea that works in one place and use it in another place. Okay, what is transplant? As I said, okay, initially we have Uber. Then it is your choice. What are the Ubers now we have? Other than Uber we have Ola. Other than Ola we have Rapido. Other than Rapido what we have? Swiggy. Swiggy is carrying the people? No. Okay. So that is transplantation. Okay, what is transplant? So take an idea. So transplant ఏం చేస్తామంటే, సో the idea we are just copying it from somewhere else, other places నుంచి కాపీ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ప్లేస్ తగ్గట్టుగా మోడిఫికేషన్ చేసుకుంటాం, ఇక్కడ రిలీజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ డే కాపీయింగ్ ఆల్రెడీ యూఎస్లో కానీ యూకేలో కానీ, లేదంటే మన దగ్గర వేరే స్టేట్స్లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. సో నార్త్లో బాగా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అది తీసుకొచ్చేసి సో ఇక్కడ తెలంగాణలో పెట్టేస్తాం విత్ ఫ్యూ మోడిఫికేషన్స్, మైనర్ మోడిఫికేషన్స్. సో దట్ కమ్స్ ఇన్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్. Is there any other transplant? What is the transplant for Swiggy? Zomato. What is the transplant for what is that? PhonePe? Google Pay. Fine. So what is the other transplant we have? WhatsApp. What is the other transplants of WhatsApp? Telegram, Snapchat. Okay, there are many, right? So these are the transplants. Clear? Okay, then what is D stands for? Derive. Okay, what it teaches is build from existing idea. And what is I stands for? Include. Okay, so what it teach? Add features with the creativity. And what is S stands for? Oh my God! Just we take a lunch, half an hour back. Alert down, right? లంచ్ టైం నిద్రపోతాను, ఫ్రూట్స్ మొత్తం సప్లై చేసేస్తాను. So what is S stand for? And what is R stand for? Repurpose. Thank you. And what is U stands for? Nice, good. And what is P stands for? Personalize. And what is T stands for? Transplant. Okay, so whatever the ideas you have, okay, apply this disrupt. Okay, then it is a disruptive in a market. Okay, whatever the idea, whether it is a small or big, known, unknown. Okay, so apply a disrupt. Then here, know your steps for entrepreneurship. Here we have 3 goals, right? What you are good at, and what you love to do, and what are the world needs. Okay. So then me or ask you something to tell about it. Then how you categorize it. First one is what you are good at. Okay. So man deentlo manchiga unnamu. Okay. I am very good at cooking. Then I can talk about Swiggy, Zomato, food delivery, everything. Okay, I am very good at shopping. I can talk about everything. Flipkart, Amazon. Okay, whatever, Meesho. Okay. So first thing, what you are good at. Then next, what world needs. Okay, what world needs. Okay, if it is good at you and it only fulfill your needs and it is also useful you only. Okay, we want sacrifice, right? So what is actually market needs? You need to understand. And next one, what you love to do. Okay, in that what part you want to love to do. Okay, these are the 3 things. The intersection of these 3 things is part of the sweet spot. So here, back సో ఈ 3 సర్కిల్స్ ఏమన్నాయి సార్? 3 సర్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి చెప్తున్నాను. సో ఫస్ట్ సర్కిల్ ఏమన్నా అంటే వాట్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్.
సో I'm very good at coding అని చెప్పేస్తున్నాను. నేను యాప్ డిజైన్ లో పర్ఫెక్ట్, నేను యాప్ డిజైన్ లో ఎక్స్ట్రాడినరీగా యాప్ డిజైన్ చేస్తాను అని చెప్పి నాకు యాప్ డిజైన్ నేర్చుకోవాలని చెప్పేసి ఒక 10 యాప్స్ తయారు చేసి మార్కెట్ లో రిలీజ్ చేస్తా ఉన్నాం అనుకోండి. దాని రిక్వైర్మెంట్ ఉందా లేదా ఏది తెలియదు. అండ్ సో వాట్ యూ లవ్ టు డూ అంటే ప్యాషన్. సో ప్యాషన్ వేరు, సో నా దగ్గర ఉన్న ఎక్స్పర్టైజ్ వేరు. సో నాకు వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ మీద ప్యాషన్ ఉంది, బట్ నేను యాప్స్ మాత్రమే డిజైన్ చేయగలను. సో ఇక్కడ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్, ప్యాషన్ వేరు, దెన్ సో వాట్ వీఆర్ గుడ్ ఎట్. సో దిస్ వాట్ అండ్ వాట్ ద వరల్డ్ నీడ్స్ అంటే వాళ్ళు అందిస్తారు. సో అల్టిమేట్లీ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఆర్ స్టార్ట్అప్ సక్సెస్ అవ్వాలి అనుకుంటే సక్సెస్ డిపెండ్స్ అపాన్ సో ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ వన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమంటామంటే రెవెన్యూ. సో వీ షుడ్ నాట్ హైడ్ ourselves సో సేయింగ్ దట్ సో నేను స్టార్ట్అప్ అనేది సొసైటీని సర్వ్ చేసానికి చేస్తున్నాను, అందరికీ ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తా, సో ఐ విల్ డెవలపింగ్ ద పూర్ పీపుల్ అని చెప్పేసి. సో అవన్నీ ఫాల్స్. అవి ఎప్పుడు చేస్తాము? 10 years పెట్టిన తర్వాత నాకు ఫుల్గా మనీ రెవెన్యూ జనరేట్ అయిపోయింది, ఒక 10 crores 100 crores వచ్చేసింది, అప్పుడు కావాలంటే నేను ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాను సర్వీస్. బట్ ఇనీషియల్గా స్టార్ట్అప్ పెడుతున్నాయి, నాకు మార్కెట్ అవసరం లేదు, ఎవరు 100 rupees ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఫ్రీగా చేస్తాను అంటే ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ ఎర్న్స్ ఎనీ రెవెన్యూ, ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ ఎర్న్స్ మనీ, రెవెన్యూ మోడల్ లేకపోతే డబ్బులు జనరేట్ అవ్వకపోతే స్టార్ట్అప్ సర్వైవ్ అవ్వదు. మేబీ మీరు మీ ప్యాషన్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి 1 year చెప్తారు సపోజ్. సో మీరు ఒక ట్యూషన్ పాయింట్ పెట్టేసుకొని నేను ఒక 10 స్టూడెంట్స్కి ఫ్రీగా చెప్తాను ట్యూషన్ అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేశారు, మీరే స్టార్ట్ చేశారు. మీరు బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఒక పర్సన్ ఎవరు తెచ్చుకున్నారు, నేను మీకు మంత్లీ ఒక 1000 rupees ఇస్తాను, ఈ పిల్లలకి ఫ్రీగా చెప్పని చెప్తాను. బాగానే ఉంది, ఫస్ట్ మంత్ బాగానే ఉన్నాయి, సెకండ్ మంత్ బాగానే ఉన్నాయి, 1 year బాగానే ఉన్నాయి, 2 years బాగానే ఉన్నాయి. అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే సో రిటర్న్ ఏం లేదు, ఆల్రెడీ నా శాలరీ నుంచి డబ్బులు తీసి పెట్టేస్తా ఉన్నా, ఇంకెన్ని రోజులు చేస్తానని చెప్పేసి సో యూ విల్ స్టాపింగ్. ఏ రన్నింగ్ అవ్వకపోవచ్చు. మేబీ ఫ్యూ కేసెస్ ఇక్కడ దగ్గర మన చారిటీ స్టార్ట్అప్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ లేదు. చారిటీ నేను డొనేషన్ ఇస్తాను మనీ కలిసి ఓకే, బట్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ స్టార్ట్అప్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ప్రాపర్ రెవెన్యూ ప్లాన్, డబ్బులు జనరేట్ అవ్వాలి. సో వాట్ ద వరల్డ్ నీడ్స్ అండ్ వుడ్ పే ఫర్ యూ, వాట్ డబ్బులు పే చేస్తారా పే చేయాలి. సో ఇక్కడ ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇవి మూడింటిని మనం ఓవర్లాపింగ్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఈస్ సో మనకి ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండాలి. సో వాట్ యూ ఆర్ గుడ్ ఎట్, ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండాలి. ఓన్లీ ఎక్స్పర్టైజ్ నేను మార్కెట్లో రిలీజ్ చేస్తాను వర్కౌట్ అవ్వాలి. మనం ఎక్స్పర్టైజ్ అవ్వాలి అండ్ అవతల వాళ్ళు ఆ ఎక్స్పర్టైజ్కి డబ్బులు పే చేసేలాగా ఉండాలి. నేను యాప్ డిజైన్ చేసుకుంటే నేను మీకు ఇచ్చేస్తాను, సో అవతల వాళ్ళు మనకు దాని నెసెసిటీ ఉంది, నేను మీకు డబ్బులు ఇస్తాను అని చెప్పేసి నాకు 100% అవ్వాలి. అండ్ అగైన్ ప్యాషన్, నేను దీన్ని ఒక 5 years 10 years పని చేస్తాను, నాకు ప్యాషనెట్ అబౌట్ దిస్. ఆల్వేస్ 1 year చేస్తాను, నా ప్యాషన్ వేరేదో ఉంది, సో 1-2 yearsలో వదిలేస్తాను. So these 3 things needs to overlap, and the overlap and intersection point ఏదైతే ఉందో, so that is nothing but a sweet spot for entrepreneurship. The sweet spot for entrepreneurship. So what you are good at, what you love to do, and what the world needs. So the most important thing is that, so the revenue model అనేది అస్సలు మిస్ చేయలేదు. So entrepreneurship and startups otherwise only based upon the revenue model. ఇది నేను startup fail. Here we are other applications, right? We are good at different kind of subjects. I may be good at math, I may be good at English, I may be good at Telugu. So then what is the first subject? What you are good at. Okay. And the second one, what the world needs. Okay. Okay, if you are a good teacher, then you prepare a note, then your notes will be shared by generation to generation. Do you have that idea or not? Okay, we followed it or not? Okay. So then that is actually marketing. Okay, very good notes of your subject. Okay, a very good YouTube lecture. Okay, from that professor. Okay, the first one is so what you are good at your subject and what the world needs, either in the YouTube or either in the good printed material. Then what is the third one? What you love to do. Okay, so what you love to do. Then how you want to prepare that presentations, our classes, our teaching notes. Okay, intersection of all the things. As Shyam exactly said, you are good at mathematics, you prepared a good YouTube series, and it is loved by the many one. As you love mathematics students are very interested in your lecture, but without gaining some amount of money, then what is the income? Okay, you will become an entrepreneur, right? You are what the classes become really payable by the student, right? That is a good entrepreneurship.
before the session, we have a session from IDC person. Now I request Mr. Jayaprakash Rao, a senior program manager from ITC BPL Bhadrachalam. He is having 20 years of experience in this field. So actually this session is not in our curriculum, but with the interest of collector sir, we invite from ITC BPL. So please, Jayaprakash sir, please come. And tomorrow we'll have an interaction with heavy water plant Ashwapuram. So scientists. So these two are the interest of our collectors are only. So please, sir, go ahead. Shyam sir. Before going to the I will give you some call about ITC is a 100-year-old, so it's actually some of the units more than 100 years. But when it comes to protocol, ITC is upgrading the paper boards and specialty papers division. So it's based in Sarabaka. It is initiated in 1979, 80s, and it's almost 45 years old. And majorly we produce paper boards and whatever we are seeing packaging materials, either maybe any provisions, like for example, starting from toothpaste, or if you take a mobile cover, or if you take any cartons which is used for packing. So it is produced in the base of material is paper boards. It is produced in Sarabaka. So it is having it is one of the Asia's second largest paper manufacturing capacity. So as part of the overall operation, so ITC is implementing CSR projects, so mainly to benefit the communities around ITC's factories and locations, and the rural catchments where we are sourcing our raw materials. So mainly I am trying to bring a different concept. So while I was listening to the three circle, what you are good at, what you want to do, and what you don't do, and what people are ready to pay for. So the intersection is what is an ideation for an enterprise or a startup. So in this angle, how can we look it from a social point of view? So we have developed certain model. We call it as PP-SAM model. So I will explain about PP-SAM. What is PP-SAM? So anything which has to start as an enterprise or a project. So it has to start at a spark of idea. So the spark of idea cannot become a business in a day or two. So we have to nurture that and we have to grow it to be a business. So when it comes to CSR angle, so we have this DPSR model. So first we call it as prototype. So when we get the idea, so how to get it as a enterprise?
or how to bring it as a project or something useful to the community. So that we may not be sure about the idea, so we develop it as a simple model. So we call it as prototypes. So we don't have foolproof like 360 degrees of answers for all the questions. But as a model, it is ultimative. It is like the you can say the central carbon file or the nucleus of this idea. So we call it as prototype. So once we develop a prototype, we test it in a small scale and we get to know some experience. So when we get the experience, we can improve our prototype. So you can apply, this concept can apply for anything. So it can apply for engineering development, it can apply for business development, or even in case of social development projects, this model can apply. So when we fine-tune the prototype, so then we have to float it into the market. So we cannot invest huge amount or huge outlay, we cannot take it. So we can do it in a small scale. So we will test it in different geographies, how it is operating. So we do it small pilot ventures. We can call it as small ventures. So if it is succeeding, then we can scale up. If it is not succeeding, then we have to again reinitiate the thinking process. So we have to go and we have to take that as a learning and we have to further find the pilot. So when the pilot is successful, if you start producing results, then we go into scale. So scale in terms of quantity, scale in terms of geographical expansion, scale in terms of different verticals we are operating. So we can go at higher pace. So it is called scale. So when the scale is happening, what we do is like we try to look in other investments. So when it's in the scale, it is my investment, it is my responsibility. But I try to, if I want to take it in the application mode. So if I want to do, I will connect it better to your case study so that you will understand. So it is like everything cannot be quantified in terms of money. So there are many things beyond money which can work out for a community. So there are multiple projects. I will take you to a small activity. So before that, we partner with government, public-private partnerships we will do, and we scale up our social development projects. So we have partnerships, for example, in 2018-19. So our idea is like a simple idea. Every household should have source segregation. So our idea is that everyone know about solid waste management. So and every village is struggling for handling the waste. And even that can be converted as a business. I will connect it back. So we had a project, PPP project with district administration, district panchayat's office. We have partnered for 3 years. So our idea is that every household should know what is a dry waste and wet waste. So in solid waste management, mainly we speak about dry waste and wet waste. So what is a dry waste and wet waste? And every household should know about dry waste and wet waste. And if waste is coming as segregated, it is easy to handle. So wet waste, to the extent possible, we will try to compost it at the home level. And wet waste, dry waste, we will connect to the panchayat. And in panchayat, they will further segregate that dry waste into recyclable and non-recyclable. So recyclable waste can be converted as a product, it can be developed, and it can become a business for the recyclers. And non-recyclable waste, it is generally going for a landfill. So the idea is how to reduce the landfill, how to find the use case for that non-usable dry waste. So that's the use case. And finally, whatever is left over, it will be a landfill. So we have ideated and we have tried it in a small scale around our Sarbaka village and Bhadrachalam.
and we have taken this concept to district administration, and we have signed the partnership. We have worked in all the 479 Gram Panchayats of Kottagudem district, and the result is like every household segregation levels have improved, and the quality of waste coming to the segregating yards. We have segregating cells, waste segregation cells. Every village is having the quality of waste coming to that. Only railways are coming and waste management have improved. So in that year 2021, so majority Kottagudem district, it was recognized under the survey as one of the leading district in terms of waste management, and it has taken third prize in the southern zone, and this is one of the recognition for the project. Now comes the multiplication. So once companies like IDC start implementing this idea and scale it up to the district level, amplify up to the district level, many other corporates also started coming up with similar projects. Now there are hundreds of partnerships with the panchayats, district administration, and Jilla Panchayat and the municipalities. So many projects are adopted. That is called multiplication. So this is the phase of development. Here, where is the scope for entrepreneur? So when we started doing this dry waste handling, so the recyclers, what we are doing, the recyclers started a small enterprise and they started recycling. Like if you see, like there are so many plastic items coming, which is made from the recycled plastic. So like the chairs, the cups, and whatever the storage containers we are having, the vegetable trays, all these things are made from the recycled material. So some person has utilized this idea, and he has identified that I am having the capacity to recycle this waste material, and he has developed that as an enterprise, and now everything is going in the recycling. So like without plastic, I think we cannot think of something without plastic. But how to do handling of waste and the more usable waste without much impact on the environment? This simple idea of recycling waste is given. So that person is having capacity for making recycling of plastics, and he is having, it's not only plastics, I am taking plastic as a case, even the metals, aluminum fibers, and even the multi-layer plastics. Multi-layer plastics means, so we are seeing the biscuit packing. So outside it will be colorful, inside it will be like aluminum white, silver color will be there. So it is like a layer of 2 or 3 materials. So this plastic, then aluminum and this thing is there, foil is there. It is very difficult to segregate from the plastic and it is not multi-layered plastic. So we can't do it. Someone before some 10 years, people it was going for landfill. But one person in Bangalore, he has found a solution for that. Like that multi-layer plastics, he has chopped into fine dust, and he has added his binding material for the dust, and he has made it into boards. Like whatever the table we are seeing, it is made of plywood. Okay. So similar material can be made with multi-layer plastic also. So someone has added a binding material, he has rolled it into a thicker boards, means like a plywood, it is a board, and whatever plywood can perform, that board can perform. It is laminated, and we are able to use it. Now so many schools are buying that material. It is low cost and it is having double benefit. One side it is reducing the environmental problem, another side it is becoming a useful product, and it's also generating revenue for so many people. And this is a simple idea. So now
there are so many references out there. You can go and see. There are so many tiny industries are operating. So when we say industries, we target in tiny, small, micro, medium. In that scale, it will develop. So many tiny industries are operating. It is giving a solution for the environmental problem, and also it is giving employment for so many people. So that is how a startup, the idea can convert problems into a solution. So next, I want to show one small. We may not be able to connect with the children directly, but it has connection to the children. So I will take you to the project. It may not be connecting directly. Try to take the good inspirations from the projects. So I just made the. కాలర్ మైక్ సౌండ్ బ్యాక్ సైడ్ వినపడదు అది అండ్ వాయిస్ It is a case of targeting hardcore poor women. So hardcore poor women, what do we mean by hardcore poor women? Okay. So it is like the single woman. Just can you move the slide? Can help you.
So it is a unique challenge, right? So a normal person, there will be a challenge, but in case of a single woman, they will be facing a unique challenge, and they will be the poorest of poor. And what models have developed to support them? Let's take. So these are the criteria. So when we selected this women, so our trigger is like this women need special project. We need to design a special project for this woman. So when we thought of that angle, so we have set a very stringent indicators for filtering the eligible. So every time we speak about inclusivity, so it is inclusive growth. But when it comes to this project, it adopts a theory of exclusion. So like poor is doing well in their like poor is able to do better. Like for example, if they have a male member in the family, so we are not including them for this program. If they are having income more than 2,500, we are not going to include. Similarly, if they are struggling for meeting 2 square meals per day, so then they will be eligible. If they are having enough earnings, then they cannot be eligible for this. And that is the case we have taken, and they should not have any bank balance of more than 5,000 rupees, so they cannot invest or anything. So such is the criteria we have taken. And we have taken the criteria raising the income above 60,000. Like we have designed a program. Like we will be supporting those women with a small enterprise. So when we select the enterprise for them, we adopt that three cycles. So what you are good at, what you love to do, and what people are ready to go for pay for you. So there are so many businesses in the society which any common man can do. I will tell you a few cases. So I don't think there are any objections. For example, if a person wants to do a vegetable vending in a postcard, so what is the skill required for that? Okay, so they just want to know where to source that material, how many days they can retain that, and where that material can be sold. And I am buying it for some X amount, I am going to sell it for X plus Y amount profit. So that Y is the benefit for that. So this is the skill required. And for that purpose, there are n number of business like that, fruit business, vegetable business, even a laundry shop. Okay, so that's also a business. Even a small roadside different shop, it's also a business. And even small provision shops, cosmetics, storage. You can see like petrol, people come with all cosmetic items, they will sell. So that's also a business. So when we think of an idea, we should not hesitate like only this can be idea. Anything can be idea. So anything which can be grown into a business suits for this ideation or it suits for the business. In our case, we have selected simple business. Why? Because the women who selected, they don't have any specific skill, they don't have any education background, they don't have money to invest. So this is the case. So we have selected such thing. Even goat rearing, like milking cow business, milking business, even like going for toy shops. Okay. So such kind of small businesses we have developed, and we have supported from ITC as part of CSR. So we have invested certain amount, almost like each woman we have spent around 1,500 rupees for the asset creation. So asset creation means we have given the vegetables, we have given a pushcart, we have given a tela. So it is like for the weight scale. So these are the three main requirements for this. And the category of women 80 to 60 years, because they will be having physical energy to handle the business. So we have selected such women and we have given the. And what we have set as a criteria is, so when we started, we have told like they are having income less than 2,500.
And when they end the business, means when we complete the project cycle, they should have income of more than 6,000 rupees, and they should have a savings habit, so they should be able to afford meal for themselves and their family members and asset growth. So I see the target is very minor target we have get, but for a single-headed woman, that it's a very big achievement. So we see that all the school-going child in the family is enrolled to the school, they are going to the school, and everyone is immunized. If it is immunizing age, everyone is immunized. They should have a decent house, it's Pakka house, maybe either rented or owned, or they should have proper toilet facilities, drinking facilities, inclusion of social security schemes. So why they have went into that hardcore poverty? Because they didn't have any plan to safeguard their income. So they didn't have any insurance schemes. If they have taken any insurance, life insurance or anything, term insurance kind of, they would have protected their So again, only the breadwinner of the family is the single-headed woman. Again, if anything happens, again the child and other dependents will again come to the questionable stage. So they should go for insurance schemes, and they should go for fixed deposit schemes. Like for girl children, there is a Suganya Samriddhi scheme is there, and there are so many schemes. Even public provident fund schemes are there for even boys, which is giving more than 5% income than the bank income. Like normally bank is providing 6.5%. So these schemes will provide up to 8%. Like PPF account is having 8% and above interest rate. So when we are enrolling, they will get the things. So we have set such kind of indicators, and we have trained them on the simple business. What is an asset? What is a liability? Difference, and what is an income? What is an expenditure? So what is profit? How to calculate profit? And what is profit for the day? How much I should take from the business? So like whatever comes in front of your profit. So it is an investment for tomorrow. So like all these ideas, while we are saying like it's applicable for the single woman, it is applicable for the stock also. Okay, so whatever we have is not our profit. So whatever is the net of our investment is our profit. And even in that profit, how to use the profits. So something should be reinvested into the business for a business growth, and something has to be given for the employees and owners who have put their efforts for business development. So the balanced distribution of income is also very important. So in this way, these women have grown. So ITC have supported 5,000 such women in 8 mandals of Kottagudem districts, starting from Bhadrachalam, Murugampad, Ashwapuram, Tummagudam, Palvancha, Tekulpalli, Gundala, Alapalli. So all these mandals we have selected such women. So in as per our service, such category of women will be only 2 to 2.5% of the women category. So we have made, how we have identified is we have followed PRA process, participatory rural operation. So we have discussions with the Panchayat Secretary, and we had the transit work, involved focus group discussion, and ensure that they are more women and they deserve this benefit. And ITC have selected that beneficiary and given this business opportunity. Now 5,000 women, almost 85% success rate is there. Of course, there is a drop of 50%. People were not able to continue their business due to multiple reasons they were. It can happen for startups also. So, what is the success rate? So, if we are starting a business, what will be the success rate? That also decides the improvement. So, how can we fit that? So, these are all from CSR funds of ITC. So ITC is doing CSR for decades, and now last 10 years it is mandatory, but ITC is doing it for 5 decades. More than 50 years ITC is doing CSR. And this fund, only in Kottagudem district, we have supported 5,000 people. And similarly, Pan India, we have supported more than 40,000 such beneficiaries. And this is
like one big small case of entrepreneurs development. So there are multiple cases. I don't want to take much of your time. So how can we connect it between a corporate and this camp, and how can we take it back for our children? So what we are seeing is like earlier more rural environments are there. Now urbanization is very high and children don't have opportunity to see the social economic disturbances, how the parents earn their livelihoods, how they are supporting their education and future development. Children don't have opportunity. So we should have inclusion of children. So we can take them for a social visit. So we can take them for we can make them. There are so many initiatives like eco clubs are there. There are in PMC schools. There are like many like agriculture, young agriculture entrepreneurs scheme is there. So much schemes are there, but mainly because of resources or maybe because of vacancies or because of the other problems. These opportunities we are like not 100% not useless. Good schools efficiently functioning, but these are all the opportunities available. So we can connect this. Yes. So if you come to Bootcamp, Mandal and Bhadrachalam, so we have adopted 104 schools. So there are 104 schools both together in Bootcamp. Different types of schools. BC regular ZPHS Mandal Percent schools, and it is like BC welfare school, tribal development school. So different verticals of education, different schools we have supported. We have mainly supported on infrastructure development. So let it be a classroom or let it be a kitchen room, dining room, toilet, comfort hall, then training materials, electrical fittings, gadgets, smart TVs, solar panels. So such kind of things we have supported, and even recently there was an award which was conferred by the district Eastern Pan India central government. Swachhata Evam Harit Vidyalaya Puruskar. You will be aware of that. SHVM. Before that, this was teachers. So our schools earlier also they have went up to district level, state level, and national level. So last before time, Sompalli school has went up to state level, and last year Bandari school, Mr. Srinivas, it has went up to national level, and even in the current recent conclusion, 8 schools have been awarded 5-star category with more than 90% performance in all 5 categories. In that, 4 schools are from Bootcamp. Out of that, 1 school is IDC school. So IDC is one first school, and other 3 schools are government supported schools by IDC. So we have supported the school infrastructure development. We are supporting them on soft governance, and school is able to address the indicators, and they are able to get well. So in schools we are continuing, and now we have taken up PMC school in Saravaka. So we are upgrading the school to the model school level, and maybe like after 6 months we will be able to showcase the school best in infrastructure, best in terms of PMC utilization. So we wanted to showcase that as a model for all the PMC schools in the district. So that is our ambition. So we are putting 100% effort from our side. Fund supports from CSR is happening. So apart from this, there are many CSR projects. So IDC is implementing vocational skill training program. So those who have dropped out from the school, so they will not have education credentials, or they will not have any skill to secure employment. So they will not be able to get for employment. So we provide vocational skill like electrical, with solar we are doing, and we are giving them 100% placement guarantee. So 85% placements are happening. Average salary is starting salary is 50,000, and more than
6,000 such youths got the opportunity, and for others we are giving beautician training. So many beauty shops here in and around Bhadrachalam up to Kottagudem. Most of them, if you enter the background, you learn the beautician skill. They may have the Bootcamp IDC beautician training center based in Bhadrachalam. So it's all given free of cost, and it's a residential course. So IDC is doing it. Full and full on the social concern and to support the underprivileged sections of the community. And in that, whoever is able to use the opportunity, they have opportunity to grow as entrepreneurs, like electrical training. They can go for a job or they can set up electrician as their entrepreneur. So many hardware shops our electrical students have set up, and they are working as electrical entrepreneurs. They can do it as freelancer service. So such kind of developments are able to see. So these are like some of the things. Just I will run through the slides. Almost done. So these are the indicators, like almost 1,040 lakhs we have invested, and beneficiary per beneficiary average annual income. So from, if you take 2,500, it may be 30,000 per annum. But after we completed successfully after 2 years, we are able to see each beneficiary is able to earn 1,32,000 rupees per annum. So this is audited figure, audited by CRISIL India. Everyone knows CRISIL. It's like a very stringent auditing agency. Like these are the indicators. So income raised 6,000 out of 40,000 beneficiaries. 96% are able to earn more than 6,000 per month. Regular savings account, everyone is able to have savings account. 100% everyone have a bank account. Everyone have at least one fixed deposit account. So that is the savings habit. So they when they are reaching 6,000 above income here, definitely a 2 square meal per day is assumed, and they are having asset growth of more than 23,000 plus. So we invested 12,500 rupees for each beneficiary. After 2 years, they are having assets of 25,000 average. They are having safe and secure house. So these are like some of the social economic development we are seeing. So all these are possible only when we are strong in our idea. When we properly ideate, we should scale and we should not stretch in the beginning. So the startups, what we are discussing, a small idea is enough. How we nurture that idea, how we shapen that idea, and how we understand the market requirements and revamp our district. So this is the crux of success, and we have adopted that even for socio-economic models. Definitely when it comes to a full and full economic model, this is very, very important. Just a case study is there, and going forward how they will sustain. So there is, we are attaching them to SRO, and automatically when they see there is this self-replicable model, anyone can set up a vegetable business. The models, 17 such small enterprises, it don't require much skill, it can actually can adopt. And going forward, we are planning to align with the SRO. Human development, so our models is aligning with sustainable development goals 1, 2, 5 and 8. So you can, there are 17 SDG goals are there. So this model is aligning to 1 to 5, 8 and 10 indicator of the SDG. So thank you. So thanks for the opportunity. So any doubts? Any doubts? Sir, we have a photo session outside, then tea break and snacks. Photo session ఉందండి, తర్వాత టీ స్నాక్స్. ఓకే.
మనకు అంత ఐడియా లేదు అంటే బ్రో అంటే ఇంకోళ్ళు బన్నీ Please open the last session. It will take not more than 20 minutes. So now I call Mr. Rajshekar Jayaprakash Garu. So we will felicitate on behalf of management and college. So please come on to this. And also join the Bible sir and Shyam Garu and Dr. Hariprasad Garu. Please. Sir, please come.
and you are very only half an hour interaction. So we have Rahul Sir, who is the regional manager in Uday Agro. So stand up in the chair. I request you among the others. Uday Agro Private Limited and Uday Agro Private Limited. So this is secretary Agro assistant and office integrated farming agriculture along with agriculture. So this one is the panel discussion. You can ask any question. So before that, introduce this. Good evening, sir. నా పేరు అల్ప సార్. రీజనల్ మేనేజర్ కంపెనీ చేస్తున్నాను. ప్రజెంట్ హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చి హైదరాబాద్ శ్రీలంకలో ఉంది. బజార్ కొత్త డిస్ట్రిక్ట్ మా దగ్గర హైదరాబాద్ నుంచి చేస్తున్నాను. So today I have a study. So it is training on the sir, 2019. Exactly the age the products and services. Farmers అయితే ఎలా సార్ ప్రతి ఒక్క ఇక్కడ ఉన్న తెలుగు రాష్ట్రంలో అయితే ఫార్మర్స్ అందరూ 95% వరకు అగ్రికల్చర్ అనేది డిపెండ్ అయ్యారు. వీళ్ళు అగ్రికల్చర్తో పాటుగా ఈ ఫిజికల్చర్ స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఎవరైతే ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారో వాళ్ళు. ఓకే. సో సార్ మీరు ఈ వెంచర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు రిలేటెడ్ ఫార్మర్స్ తో ఏమైనా ఇంటరాక్షన్ అయ్యారా? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే 2009లో స్టార్ట్ చేస్తాం సార్, అప్పుడు కామన్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఇది మన సార్ అక్కడ ఉన్నాం. 2009లో చేశారు. అప్పుడు మొత్తం డిస్ట్రిక్ట్ ఓవరాల్గా ఫార్మర్స్ అంటే చేస్తే అప్పుడు మాత్రం స్టార్ట్ చేస్తాం. నియర్లీ అప్పుడు 2009లో పాండమిక్ టైంలో కూడా నియర్లీ 1000-2000 మెంబర్స్ ఈ ఐడియా మీద డెవలప్ చేస్తారు. అంటే సార్ ఇక్కడ ఎవరైతే ఫార్మర్స్ ఉన్నారో మొదట్లో ఇదే బదల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ముందు ఓన్లీ 10-12 మెంబర్స్ ఉండే. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ 2 months లో మనకు 56 మెంబర్స్ అయ్యారు. ఈ సార్ ఈ పెట్టుకున్నాం. ఓకే. సో డైరెక్ట్గా లాంచ్ చేశారు. లాంచ్ చేసిన ముందు ఏమైనా పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కానీ ప్రోడక్ట్ కానీ చేశారా? పైలట్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే మనం నిజాం సార్ తెలంగాణ అది కామన్ డిస్ట్రిక్ట్లో R&D ఉంటుంది 6 years. ఏదైతే మనము ఫిగర్ స్టేజ్ నుంచి అప్పుడు 8 months తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళని మధ్య చూడు అప్పుడు మన దగ్గర స్టార్ట్ చేశారు. ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారా? అంతగా స్మూత్గా వెళ్ళిపోయిందా? ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారా? 5 years లో ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది. ఇందులో కూడా అలాగే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మనం వాటర్ అనేది సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల మాసం ఎందుకంటే కంప్లీట్గా డిపెండ్ అయ్యి ఫిషెస్ అంతా వాటర్ మీద కాబట్టి కొన్నిసార్లు మాసం వస్తాం. మీని ఫేస్ చేశారా? కొత్తగా కాబట్టి స్టార్టింగ్ టైంలో మనకు కల్చర్ మీద కొంచెం అవగాహన లేకపోవడం వల్ల కావచ్చు, లేదంటే ఆ టైంలో సరిగ్గా చూసుకోకపోవడం వల్ల ఇలాంటివి ఎక్కువ ఇది చేయాలి. ఓకే. ఎన్ని సబ్మిట్ లాస్ట్ 5 years లో? లాస్ట్ 5 years లో మన దగ్గర 3 ఫార్మర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. అలా మనకి ఫార్మర్స్ కూడా ఎదురుగా బ్రాండ్ సపోర్ట్ అయితే జరుగుతుంది. మన కంపెనీ నమ్ముకున్నటువంటి ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ సపోర్ట్ కావాలని చెప్పేసి మన గ్రూప్ ఇంటర్నెట్ కూడా స్టార్ట్ చేశాం. ఎవరైతే బిజినెస్ కొంచెం జరుగుతున్నాయో దానికి లాస్ట్ క్వశ్చన్లో ఫార్మర్స్ కంటిన్యూ అయ్యారా? సపోర్ట్ చేశారా వాళ్ళకి? ఇప్పటికీ రన్నింగ్లో ఉంది. ఓకే. ఇప్పటికీ రన్నింగ్లో ఉంది. ఓకే. లాస్ట్ కంటిన్యూ చేశారు.
మేజర్ టాపిక్ ఇంప్రూవ్ బాగుంటుందేమో ఇంప్రూవ్ చేస్తే బాగుంటుందేమో అని చెప్పేసి మీకు సజెషన్స్ ఇస్తున్నారా? ఈ లాస్ట్ 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఇంకేమైనా స్పెషల్గా మీరు రీచ్ అయిన గోల్స్ అవుట్కమ్స్ అంటే మేము నెక్స్ట్ చేస్తున్నాం సార్ ఈ రిజల్ట్ రాగానే మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం. సో సో మీ ఆఫీస్ హైదరాబాద్లో maximum 5 rupees, not 5 rupees. And if a 4 is 100 rupees, so around 95%. Although the commission annually 4-5 taxes. Once for annually around economic so so that which is my house and that provide support. Sir, మీరు అడిగింది ఏదైతే ఉందో సార్ మన కండిషన్లో మనం ఏదైతే చెప్పాలి సార్ మొదటిగా మనం రావడానికి 8 months అయిపోయింది. సెకండ్ హాఫ్ నుంచి 4 months వస్తుంది. అది ఎలా సార్ మనం ఏదైతే ఈ ట్యాంక్ పెట్టామో ఈ ట్యాంక్ ఫస్ట్ 4 months ఉంటుంది. దేనివల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే పక్కన కాంపౌండ్ ఏదైతే అడిగా వచ్చేవాళ్ళో ఈ చెరువు 4 months తర్వాత మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. ఇందులో నుంచి మనం రావడానికి 4 months మొదటి పంటకి 8 నెలలు ఏర్పడుతుంది. మిగతా పంట నుంచి ఇది ఇన్వెస్ట్ చేస్తాక ఇది ఏమవుతుంది హార్వెస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనం సెకండ్ స్టేజ్ తీసుకుంటాం కదా ఇది 4 months ఆల్రెడీ 400 months 500 months వచ్చేస్తుంది. మొదటి పంటకి 8 నెలలు వస్తుంది. తర్వాత వచ్చేసి ఎవ్రీ 4 months వస్తుంది. ఇంకోటి మీరు చెప్పింది ఏదైతే 3 నెలలు 4 నెలలు వస్తుందని చెప్పారు సార్ అప్పుడు మనం బయటకు ఏదైతే ఐఎస్సీ కాంపిటీషన్ అంటున్నారు సార్ నాలుగు బేసిక్ ఏదైతే ఉంది నాలుగు సార్ ఇదే కాలం చేవా బయట బయటలో అయిన బయట పొలంలో చెరువులో ఉంటాయి కదా సార్ అది వర్గీ కావాలంటే బీఎస్ అయిపోతుంది నాలుగు మీరు అనుకుంది అది ఐఎస్సీ కావాలనుకున్నాము అది 4 months 5 months వచ్చేస్తుంది అది కంటే మనం ఇచ్చేది నాలుగు ఇస్తారు అది 8 months వస్తుంది. తక్కువ 8 months అది మ్యాక్సిమం 8 months యాక్చువల్ రావాల్సిన టైం అంటే 1.5 years to 2 years అది కావాలి. స్కూల్లో మనం ఈ ఐడియాస్ పిల్లలు సార్ ఎందుకంటే సార్ ఎవరైతే స్కూల్లో పిల్లలు ఎక్కువ ఇంట్లో వస్తున్నారంటే సైన్స్ ఫెయిర్లో ఉన్నప్పుడు సైన్స్ క్లాస్లో చెప్పడం చాలా బాగుంటుంది సార్. ఎందుకంటే యాన్యువల్లో వచ్చినప్పుడు రిజల్ట్ కావచ్చు లేదంటే ఫార్మింగ్ టైం వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే ఫార్మర్స్ అనుకున్నారో తనకు ఏం చేస్తారంటే దాదాపు 7 months అనుకున్నా 6 months కష్టపడే 7 పిల్లల్లో ఎంత తీసినా కూడా ఒక 5-8 బ్యాగ్స్ మాత్రమే తీయలేదు. 6 months మొత్తం తీసుకున్నారు. అందులో మనము
ఏపీఎస్ పొడవులో 50 ఫీట్స్ నడుపులో స్టెప్ దాని మీద ట్యాంక్ పెట్టాలి. దాని పక్కన 25 ఫీట్స్ ఆపడంలో ఈ మూడింటికి కల్పిస్తే మనం 7% ఎవ్రీ 4 మంత్స్ ఒకసారి చెప్పేసి 90 వేలు వస్తుంది. ఎవ్రీ 4 మంత్స్ ఒకసారి. ఇది తగ్గ మన కంపెనీ తీసుకున్న రేటు మీరు ఇలా పిల్లలకి చెప్పుకోవాలి. చిత్తూరు ఒక 8 ఊళ్ళలో ఒక పాలన స్థానంలో ఒక ఎకర పొలంలో ఒకే పెద్ద పాలన ఏర్పాటు చేయవచ్చా, లేదా చిన్న ఒక 4 ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చా? తర్వాత నా దగ్గర ఇలాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ తయారు చేశారంటే ఒక రైతుకి అప్లై చేశాడు, కానీ ఇది మళ్ళీ దాన్ని తీసేసి మళ్ళీ మొత్తం భూమి తీసేసి మళ్ళా పాడి పెట్టుబడి పంపిస్తున్నాడు. ఇది అదే ఒక ఎకరంలో ఎన్ని పాలసీ ఏర్పాటు చేయడం దానివల్ల ఎంత తర్వాత వాటర్ మెయింటెనెన్స్. ఇప్పుడు మాకు ప్రెస్ పెట్టడం అవకాశం ఉంది. ప్రెస్ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రెస్ ఎంతో ఉండాలి పాన్స్ అని, అదేవిధంగా వాటి ఏ వాటిని మనం మెయింటైన్ చేయాలి, పాన్స్లో ఏ వాటిని చేయాలి వాటి మీద మీరు చెప్పినట్టు ఏదైతే 100 ఎకరాలు మొత్తానికి ఒక క్లస్టర్ పెట్టడం కూడా దానికి సంవత్సరం డివైడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఫిషెస్ అంతా డిపెండ్ అయ్యేది వాటర్ క్వాలిటీ మీద కాబట్టి ఏదైనా సంచలనం వల్ల కావచ్చు, లేదంటే ఎవరైనా కెమికల్స్ ఏదైనా పట్టుకోవడం వల్ల కావచ్చు, అలా ఏదైనా మోటార్ వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ డిసైడ్ అయిపోతుంది. అలా అవసరం అనుకుంటే మనం సంవత్సరం డివైడ్ చేసుకుంటే ఏదైనా భాగం ఏదైనా ఆ పాటలో మాత్రం ఆ ఏరియాలో మాత్రమే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది లాభం ఉంటుంది కదా, దాని మాత్రమే మనం ఏదైనా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా అవుతుంది. ఇంకొకటి మీరు చెప్పిన సార్ ఆయన పెట్టిన చెరువు ఏదైతే ఉందో చెరువు తీసుకుని మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నాను అనుకుంటే మేబీ వేరే కల్చర్ ఏదైనా చేసుకుని అంటే వేరే ఏదైనా తీసుకోవాల్సిన ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగి ఉండొచ్చు. ఇందులో మనం సార్ మనం మొత్తం ఎంటైర్ క్రాప్ వచ్చేసి 3-5% మాత్రమే మనం 30 రేట్ చూపిస్తున్నాం. అంటే ప్రతి 1000 చేప పిల్లలకి 30-40 చేప పిల్లలు మాత్రం చనిపోతాయి. ఈ ఫ్లడ్ నుంచి మీ సైడ్ నుంచి ఫ్లడ్ నుంచి ఏదైతే ఓవర్కమ్ చేయాలనుకున్నాం సార్, మన పాయింట్ ఒప్పించినప్పుడు సార్ కంప్లీట్గా ఈ బేస్ నుంచి కంప్లీట్గా లోతుగా తవ్వేవి కదా, పైపులలో చూసేసుకొని అది తవ్వకుండా సైడ్ మాత్రమే బేస్ పెట్టారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నిలబడి నుంచి చెప్పి హైడ్ చేస్తుంది. హైడ్ చేసినప్పుడు ఫ్లడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ. ఇంకొకటి సైడ్లకు మిషనానికి ఐరన్ మిషనానికి సపోర్ట్ చేస్తే కొంచెం బెటర్ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా ఏ ఇండస్ట్రీలో చూస్తున్నా కావచ్చు, లేదా కల్చర్ చేసినా కావచ్చు, లేదా ఫార్మర్స్ అగ్రికల్చర్ చేసినా కావచ్చు, నష్టాలు అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కంప్లీట్గా మనం ఫార్మర్స్ లాభమే వస్తుందనే మాట కూడా తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇందులో ఏదైతే ఫిషెస్ మనం కల్చర్ చేస్తున్నామో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే బయట ఓపెన్ మాట పెట్టినప్పుడు చాలా మంది విలేజ్ లో ఏమవుతుంది, పడలో చాలా మంది అంటే ఒకరికొక పడలో చాలా మంది ఉంటారు. ఒక దగ్గర జరిగింది సార్ అదే ఇన్సిడెంట్స్ ఏమో నైట్ టైంలో ఏదో పని తప్పితే సరిపోయారు, మార్నింగ్ వరకు కంప్లీట్ చేసేది. అలాంటివి జరగకుండా ఉండడానికి సీసీ కెమెరా పెట్టుకోవడం పెడితే కొందరు అక్కడికి రావడం కూడా భయపడతా ఉంటారు. ఇంకొకటి కంప్లీట్గా ఏదైతే కల్చర్ చేస్తున్నామో మానిటర్ అనేది చాలా ఎందుకంటే ఫస్ట్ వాటర్ క్వాలిటీ చాలా కష్టంగా చూసుకోవాల్సిందే. ఫీడింగ్ అనేది ఎక్కువ పేరెంట్ ఇవ్వచ్చు. ఈ రెండు ఇస్తే మళ్ళీ ఏది కూడా ప్రాబ్లం అవ్వదు. ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఫార్మర్స్ మనం నుంచి ఎవరైతే పెట్టుకున్నారో
you.